I think there is a technical hitch there. We moved from an asset base of, watu wakianza hawakuangi na kitu. And by the audited financial accounts for 2022, we were at an asset base of 264 million. Deposits, that is members' savings, they have been able to be mobilized from 0 to 218 million as at December 2022. So the membership have also grown. So they started with around 20 members, but we are as at December 2022. I am not referring to December 2023 because those are financial reports that will be presented to the AGM on our next meeting. So I am not doing reference to them until they are published to you. That is why I'm referring to 2022 financials. So moving from 20 members to membership of 6,000, around 5,000. Isn't that growth? Si tunaona tumeongezeka. So as we continue to grow, we are welcoming our members to the different facilities that we have for you. We have financial vehicles that will be able to move with you so that you realize your dream. Therefore, let us have an open mind today as we learn. We have an expert who is going to take us through. We have a representative from the Ministry of Cooperatives who is also going to take us through a session that involves us. And by the time we are leaving this place, we'll be empowered people. So I would like us to clap for ourselves that we came. Give yourself a hand of applause because you came to get this information. So I want to welcome our operations manager who is going to take us through the activities we have for the day. And I do hope that this shall be an impactful day for all of us. And it shall be a journey to the next level, both to you as members and also to join us fraternity as a whole. So thank you so much. God bless you. Sit back, relax, take notes, and be empowered. We love you for coming. We still have space over here. Juu ya wenye wanakuja, I would request if you have a seat yenye iko mbele yako, kindly move to the next seat. Ningetaka tujaze hizi viti ziko huku mbele, kindly. I request that we move forward ili wenye wanakuja waweze kuoccupy hizo seats za huko nyuma. Members, kama uko na kiti iko mbele yako, tafadhali songa mbele. Wacheni tusonge mbele kindly, so that we give them that are being registered right now wakae huko hizo nafasi za huko nyuma, so that there is no disruption ya movement wakiingia. God bless you. Good morning once more. Good morning. Totika boeke nitene muno na nirucini. Turenda tuchagamke na, as Madam CEO is saying, tokire guthoma. And we have provided you with some resources. Nitwakuhe karamu na nitwakuhe ifuku. Karamu kau na ifuku turauga atiriri, twakuhe tutirenda uthome githirire haha. Turenda uthome na unote na woinukie mucie nigetha ugateithika rucio. So kwa ihinda riri niguria na giteo, if you allow me to call our sub-county cooperative officer, Madam Sarah Wangeshi, na nigetha atugeithie na nigetha atwire meri matatu megie watho wa cooperative. Madam Sarah, karibu sana. Asante sana. Chairman, Board of Directors, Chairman, Supervisory, invited guests, staff, na members who join us. Hamjambu. Good morning. God is good, and all the time.
Kama mwalimu naangalia tu nione kama nitaweza kuandikia hapo. Kila mtu anaona hapa? Tunaweza weka mahali inaonekana, because leo nataka at least kila mtu atoke na kitu, hata kama ni moja ama mbili ambayo tutasoma leo. Mbele kiasi. Mbele huku ama huku? Huku. Haya. Very good. Asante sana. Na bado kuna huyu mwingine hapa anaitwa projector. Sijui kama mnamuona. Anaonekana huyo? Sasa huyo tutamweka wapi? Ama tusome tu na huyu? Anaweza kuja hapa? Is it possible kuja hapa? Hapa. Ndio kila mtu aone. If it's possible. But wakijaribu kufanya hiyo maneno, wacha niseme nimeshukuru sana kwa sababu ya vile mmekuja kusoma. Na mjue ya kwamba masomo ya members, it's a right. Ni right ambayo tumepewa na sheria. Ile sheria inaitwa Universal Principles of Cooperatives. Sheria number 4 inasema education, training and information is your right as a member. So tupigie watu wanaitwa Education Committee makofi kwa sababu ya kuorganize a very nice education. Now, I'm here to take you through kitu inaitwa right zako kama member wa Joiners Sacco. Right na Kiswahili ni haki, si ndio? Na Kikuyu ni haki na Kikuyu? Totiare na kĩndũ ta haki na Gĩkũyũ? Kĩhoto. Very good. Na handũ hothe hena kĩhoto nĩ hakoragwo na kĩndũ twĩtaga obligation. Obligation na Gĩthweri nĩ kĩ? Jukumu, si ndio? Jukumu na Gĩkũyũ nĩ kĩ? Ũigĩrĩrĩki. Very good. Very good. So tũrenda kũmenya kĩhoto gitũ ta member nĩ kĩrĩkũ na ũigĩrĩrĩki witũ ta member wa Joiners Sacco nĩ ũrĩkũ. No mbere ya tũmenyete maũndũ macio, ingĩenda twĩũrie Sacco kana cooperative ni mnyama gani? Sacco ama cooperative ni mnyama gani? What does it mean to say you are a member of the Sacco? Sacco ni kĩ? Na structure ya Sacco ikoragwo hana atia? Ũngĩandĩka kiugo Sacco gĩikũrũkĩte kabuku-inĩ kau aneo na karamu, gĩikũrũkĩte ũguo, ti Sacco ya gĩthiũrũrĩ. Sacco, S-A-C-C-O, nĩ kuga S ya mbere yugaga savings and credit. Savings nĩ gwĩka atia? Kũigithia nĩguo. So kama wewe ni member wa Sacco, kitu ya kwanza unafaa kufanya ni kufanya nini? Ni kuweka pesa, si ndio? Minimum saving per person per month ni pesa ngapi? 1,000. Is that true? 1,000. Member wa Joiners o mweri Sacco expectaga oigithie 1,000 thĩinĩ wa account yaku thĩinĩ wa Sacco. That is savings. Then we have earned credit. This is credit. Credit ni kuga atia? Credit ne gukomba niguo. Waigithia this 1,000 every month, pesa inakuwa mingi kwa hiyo account. So inafika mahali katika hii maisha unahitaji ku progress ama ku develop. So unakuja Joiners unasema nimeweka pesa kiwango fulani kwa hii account, ningetaka munikopeshe. Munipigie mara 2 ama mara 3 ya ile nimeweka, munikopeshe,
muni charge interest ambayo nitaweza kufanya nini? Kulipa. That is the core business of SACCO, Savings and Credit Cooperative. Isi cia moico igere ciugaga cooperative. Nitwanyita acronym ya kiugo SACCO, Savings and Credit Cooperative. Now, ihana guo ri tondu ni cooperative ri. Nere kindu twetaga structure. Iko na structure. And by the way, ni watu wangapi hawaelewi Kikuyu? Ndio tusikue tunaongea Kikuyu na watu wengine wana float. Ni wachache. We will still take care of you, eh? Sawa sawa. So, kuna ile tunaita structure. Ciama ciothe cia ngwatanĩro. He structure ĩrĩa cihũthagĩra. Na ũngĩcora gatirayango ara mathomaga mathabu tene, he gatirayango gacoragwo gaikũrũkĩte ũguo, ndaririkana twagetaga atĩa. Ũngĩcora gatirayango kau haha igũrũ biũ, he mũndũ twĩtaga annual general meeting. What is annual general meeting? Annual general meeting ni mũmemba wothe ũrĩhĩte registration fee ya magana macio twerwo nĩ CEO matano, no ũmũthĩ kwĩna offer nĩ matatũ, no tũkwandĩka arĩhire maigana matano. Nĩguo mũndũ ũrĩhĩte magana matano ma registration na share capital ya mbeca cigana? What is the share capital per member? 15,000. Mbeca twĩtaga share capital cirĩhagwo rita rĩmwe, na mbeca ũngĩtua kuma SACCO ndũngĩcokerio, no wendeirie mũndũ. Twanyita hau. Na mbeca icio nĩcio cikũheaga kĩrĩa twĩtaga shareholding capacity, atĩ no ũgaye kĩrĩa gĩothe kĩragayo thĩinĩ wa kĩama. So mũndũ ũcio rĩ, na mũndũ ũra save 1,000 every month, ũcio nĩwe member. Nĩtwanyita member. Kwĩna registration, mũndũ ũrĩhĩte registration ya magana matano, mũndũ ũrĩhĩte share capital ya 15,000, na mũndũ savete kana deposit, ũigĩte deposit ya 1,000 every month. Ucio niwe mũmemba kamili. Na korwo ni akombete, kama akona loan analipa kulingana na vile wamekubaliana. Huyu ndiye member. Na huyu ndiye ako hapa juu. Na huyu ndiye wewe mwenye umekuja leo. Annual general meeting. Kwa nini yako juu ya hiyo triangle? Kwa nini yako hapa juu? Kwa sababu tunaambiwa huyu ndiye supreme body ya kiama gĩa cooperative. Supreme nĩ kuga atĩa na Gĩkũyũ? Ya tũiguĩte Supreme Court. Tuko tukirwo ke. Supreme Court nĩ kuga atĩa? Igoti rĩrĩa inene. So supreme body nĩ kuga atĩa? Body ĩrĩa ĩ igũrũ biũ. Mũndũ ũrĩa mũnene mũno thĩinĩ wa cooperative. No. Yeah? Ni member. Tutiuga wega ni member. Ni sawa? Mũndũ ũrĩa mũnene mũno thĩinĩ wa cooperative kana thĩinĩ wa SACCO ni member. Nĩtwanyita hau. Tondũ tugaga cooperative ciothe they are member owned. All cooperatives are member owned. Cionetwo ni member, na member nowe client, na member nowe mwene. So a member has 3 possession. Member nowe client kana customer. Member nowe mwene, he's the owner. Na nowe member. So first of all, you become a member. Ukariha mbeca icio, ugatuĩka mũmemba. Then warĩha, twaikia mbeca icio kĩondo-inĩ. Tũtigũthiĩ na kũrĩa nja gũcaria customer. We nowe customer. Ũke, ũkombe mbeca irĩkũ icio. Na bado wewe ndiye mwenye hiyo society. So tukoiga atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa structure ya cooperative rĩ, mũmemba nĩwe wĩ harĩa igũrũ, tondũ nĩwe mwene kĩama.
na niwe mwene maundu maria mothe marathie na mbere. Na nikio tugaga atiriri, ungigakora sako itarathie wega kana collapsete ta ingi na ndirenda kugweta, mundu wa mbere ko blame no ni member kana ni chairman, ni member kana ni CEO, ni member kana ni DCO. Mutiuga wega ni member. Dada tumeto kimenyaga today if a sako collapses, it's because me as a member nida remo ne kuruta wira wakwa tondu ni nie mwene kiama nditwanyitanira hau. If a sako is doing very well, mundu wa mbere go congratulate no ni member tondu niwe uhotithetie kiama kiu igethie na mbere. Twaima hari AGM tugacagura atongoria na kiama gia cooperative giko na atongoria maita mere. Ni kuri andu twitaga supervisory committee na ni kuri andu twitaga management board. Mashagurwo hau ni members. Every time tuko na AGM tuko na agenda ya elections. Sawa. Poleni wenye wasiki Kikuyu, poleni sana. So every time tuko na AGM tunakuanga na agenda ya elections ama uchaguzi. So kwa uchaguzi members wenye wamekuja kwa AGM wanapewa ruhusa kuchagua management board and supervisory board. Management board ambayo ndio ina run sako ikiongozwa na chairman, alafu anajipanga subcommittees. Kuna committee ya education kama wenye wamesimama hapo wakatuambia ndio wamepanga masomo. Kuna committee ya loans, kuna committee ya mambo mengine, lakini ni committee moja ndio tunaita management. Hiyo management committee kazi yao ni kurun chama. So wewe ukitaka kujua mambo ya loans unaenda unakutana na management committee. Ukitaka kujoin sako management committee, hiyo ndio kazi yao. Tukitaka kujua vitabu ya sako imewekwa wapi, hiyo ni kazi ya management committee. Mambo ya kupanga masomo na mikutano, hiyo ni kazi ya management committee. Kuajiri wafanyikazi, hiyo ni kazi ya management committee. So tumewapatia kazi kama members waende wa run ofisi on our behalf. Tunaelewana hapo wa run office on our behalf. So we call them the governing body because they govern on our behalf. They govern on our behalf. Then we have another committee hapa ya watu watatu which is also very important, inaitwa supervisory committee. Supervisory committee is the oversight. Juu tumepatia management board power ya kugovern ama kurun sako, tunahitaji mtu wa kuangalia ndio aone kama wanafanya kulingana na sheria na vile members wanataka. So hawa ndio wanaitwa supervisory committee na ndio oversight. Ndio oversight. I always give an example of the county government. Katika county government tuko na bodies mbili. Tuko na governor na CEC wake na CEOs na all the staff. Hao tunawaita nini? Executive. Si ndio? Si tunawaita executive. Governor na ministers wake na chief officers wake na staff wengine kama sisi tunawaita nini? Executive. Si ndio? Then upande huu mwingine tuko na MCAs na wameongozwa na nani? Speaker na staff wa county assembly. Hao nao tunawaita nini? Wana represent nini? Oversight na legislation, si ndio? Sio kazi yao ni kuangalia vile governor na watu wake wanafanya kazi on behalf ya Wanjiko. Ndio anapelekea Wanjiko majibu, si ndio? Na kutengeneza sheria.
That is the same thing that the SACCO looks like. Management board ni kama governor na watu wake. Supervisory committee ni kama MCAs na watu wao. Tumeshika hapo. Tumeelewa hapo. The same structure is with the national government. You have the president and his cabinet secretaries wakirepresent nini? Executive. Then we have the members of parliament na watu wao wakirepresent nini? Legislative. Sawa sawa? Si ndio? Haya. So below hapa chini ya management kuna watu tunaita management team ama staff na nimesema below the management board. Sijasema below the members, sijasema below the AGM na sijasema below the supervisory, nimesema below the management board. Kwa nini? Kwa sababu management board ndio imepewa ruhusa kuajiri wafanyikazi na kufuta wafanyikazi. Sawa sawa? So wafanyikazi wanafaa kusaidia management board kufanya ile mambo members wanataka ifanye nini? Ifanywe. Then hapa chini kabisa tuko na other stakeholders. Hapa chini kabisa tuko na other stakeholders. Na other stakeholders ni mtu yeyote ambaye SACCO inafanya kazi na yeye. Either ni serikali, ni auditors, ni consultants, ni customers huko nje. Wako wapi? Hapo chini. So in case SACCO haifanyi vizuri, hatuwezi sema other stakeholders wametuangusha. Mkumbuke ile mandate kubwa ni members. Ile mandate kubwa ni members pale juu. Ikifuatiliwa na committee na staff na other stakeholders in that order. Tumeelewa hiyo structure? Tumeelewa hiyo structure. But remember, hata kama AGM ndiye supreme body, haiwezi kuja kwa mkutano wa AGM ipitishe kitu ambayo ina contradict sheria. So hapa juu kuna legislation. So sheria ndio iko juu kabisa. Na sheria ile kubwa ambayo sisi kama cooperative tunafuata ni ile Universal Principles of Cooperatives. There are 7 Universal Principles of Cooperative, ama sheria zile kubwa sana duniani zinaongoza cooperatives zote. Tukitoka kwa Universal Principles of Cooperatives, tunakuja kwa katiba, the Kenyan Constitution. Sio ndio mkubwa sana katika hii nchi. Then tukitoka kwa katiba, tunakuja kwa Cooperative Societies Act. Cooperative Societies Act is an act of parliament derived from the constitution. Tukitoka kwa Cooperative Societies Act, kwa sababu sisi ni SACCO, tuko na SACCO Act. SACCO Act, kila act inakuja na regulations zake. Kwa hivyo kuna sheria zingine ziko attached kwa kila act. Then tukitoka hapo tunakuja kwa society bylaws. Kuna bylaws ya joiners. Ni wangapi washaiona bylaws ya joiners SACCO? Bylaws ya joiners SACCO. Kama ushaiona bylaws ya joiners SACCO, inua mkono tu. Inua mkono. We are doing very badly, We are doing very badly. Hiyo bylaws ya joiners SACCO inasema ile siku ulilipa registration, ukalipa share capital, ukalipa 1,000 ya saving, hiyo sheria imefunga wewe. In case uende uvunje sheria moja katika hiyo bylaws, utafungwa hata kama haujui. So usipotaka kujua ni nini iko kwa bylaws ya joiners SACCO, hiyo ni shauri yako. Ile siku utashikwa, utaanza kukimbia. Na ukipelekwa kotini uambie judge, siku anajua, atakwambia aje? Ignorance is ignorance is no defense. So tukitoka kwa SACCO Act tunakuja kwa society bylaws, which means we have joiners SACCO bylaws. Tukitoka kwa SACCO bylaws tunakuja kwa policies.
kuna policies hii board mmechagua inatengeneza. Kwa mfano kama ni loan policy, ndio ukope joiners, kuna hiyo sheria ya kukopa ambayo imetengenezwa na Joiners Sacco. Then from the policies we have the AGM resolutions. So wakati tuko mkutano wa AGM, tukipitisha kitu inakuwa sheria, as long as majority wako upande huo. Tumeshika hiyo. So tuko na sheria, tuko na AGM, tuko na committee, tuko na staff, na tuko na others. Si ndio? Tumeshika hiyo. Si tupiga makofi kama tumeshika hiyo. Thank you. So the next thing that I want to say, the rights. Tuende sasa kwa rights, sheria. Imekuwa sawa sasa? Mnaweza soma hapo? Members mnaweza soma hapa? Inaonekana? Haionekani? Sawa. Wacha niangalie kwa simu basi kama haionekani. So kuna hii Cooperative Societies Act imepatia members haki. Wakiwa members wanafaa wakuwe na haki ambazo wanapewa na hiyo cooperative. Na hizo haki ndizo tunafaa tuangalie kwa kifupi, ndio tusikae sana. Now, na tumesema kukuwa member ni unalipa nini na nini? Ndio ukuwe member kamili wa Joiners Sacco unalipa nini na nini? Registration ya mia ngapi? 500. Alafu unalipa share capital ya pesa ngapi? 15,000. Ile tunalipa once, hiyo hatulipi kila mwezi. Ile tunalipa once ni 15,000. Alafu unalipa nini? Monthly saving ya pesa ngapi? 1,000. Huyo ndio member kamili wa Joiners Sacco. So ukiwa umetimiza hiyo maneno yote kama member, kuna mambo ambayo Sacco inafaa ikupee kama haki yako. Na kitu ya kwanza inaitwa membership participation. Membership participation ni haki yako kama member. Ukiitwa mkutano wa Sacco kama huu, umepewa ruhusa kuparticipate. Na kuparticipate ni kufanya nini? Kuuliza maswali, si ndio? Kupeana comments, kuuliza pale mahali hujaelewa, kuulizia maswali kwa reports ambazo mtasomewa na committee. So umepewa right ya kuuliza. Na usikawahi ogopa kuinua mkono katika mkutano wa Sacco kuuliza swali ama kupeana comment, kwa sababu ni haki yako. Na ukiinua mkono uambiwe wewe weka mkono chini, ujue huyo anagadamiza nini? Haki yako. Uko kwa Sacco na uko na haki, na haki moja ni participation. So uliza maswali katika mikutano, peana comments, peana recommendations katika mkutano, interrogate reports katika mikutano. Usikuje tu kwa mkutano kusikiza. Si ni sawa? Especially wa AGM. Wa masomo kama huu unaweza sikiza. Lakini wa AGM tafadhali uliza maswali na peana comments. Number 2, you have a right to transparent information. Kupewa information ile inafaa. Na ndio maana tunasema tunawaita mikutano ya masomo, tunampea information. Tunawaita annual general meeting, mnasomoa report ya chairman, report ya supervisory, report ya auditor. Hizo report zote mnasomewa, ndio mpate information ile inafaa. Ndio mkimake decisions, you make decisions from an informed point of view. Si hapo ni sawa sawa? The other right is that you have a right to fair treatment. Fair treatment. Wakati umelipa share capital ya 15,000, hiyo ndio minimum. Hiyo share capital inatutoshanisha wote katika chama. Meaning, kama ni products tunatengenezewa kama Sacco, hizo products zinafaa zikuwe fair kwa kila mtu. Sawa sawa? Kama ni kugawa, tunagawa faida. Hiyo faida tugawe na rate moja kila mtu, kwa sababu
tunatoshana na tunatoshanishwa na hiyo share capital. Na kama ni dividends, hata rates tunapewa the same kwa sababu share capital imetutoshanisha. Kama ni kupiga kura, tunaambiwa kila mmoja wetu ako na kura moja. Regardless uko na pesa ngapi kwa sako, kura ni moja. So you have a right to fair treatment in the circle. The other right is you have a right to access to financial services. Access to financial services ni kumaanisha Joiners is a financial organization. Tuko katika biashara ya kuuza nini? Pesa, si ndio? Tuko katika biashara gani? Ya kuuza pesa. Ndio maana tunawaitisha 1000 every month. Mkuje mweke kwa hiyo account moja ya sako. Alafu hiyo pesa ikikaa, tumeambiwa na Madam Grace, deposit zilikuwa zimefikisha milioni ngapi 2022? Milioni 264. Hiyo ni pesa yenu, 1000 ikafika milioni 264. Hiyo milioni 200 haifai kukaa kwa hiyo account. Inafaa ifanye nini? Ikopwe na nyinyi members. Sawa sawa? Mukope, muende muji develop, alafu mulipe pole pole na ile interest mtakubaliana. So wamtengeneze financial products ambazo zitawasaidia nyinyi kama members. Tuko sawa sawa? Ndio msipotelee huko nje kwa Shylocks na watu wengine. Sawa sawa? That is a right. The other right is that you have a right to withdraw from the circle. Ukisikia umefika mahali na utaki kuendelea na chama, although hatutaki kushout, but ni haki yako bado. Ukisikia unataka kutoka kwa chama, hakuna mtu wako na haki ya kukuambia hautoki, kwa sababu ni haki yako kutoka, si ndio? Utapeana tu notice, uandike barua, upeane notice ya how many days? 60 days, eh? Hiyo ni miezi 2. Within miezi 2 ukuwe umerudishiwa pesa yako ya savings 100%. Nini ingine inarudishwa? Registration fee utarudishiwa. Hiyo inaishiaga pale kwa ile meza. Registration, eh? Haya, share capital utarudishiwa. Hauwezi rudishiwa, lakini unaweza uzia mtu mwingine ambaye amebaki kwa chama. So hiyo ni haki yako. Ukisikia unataka kutoka, it is your right. The other right is that you have a right to privacy and confidentiality as a member. Ukikuja uwekeze katika Joiners, sio kila mtu ambaye ako Banana anafaa kujua umeweka pesa ngapi kwa sako, si ndio? Sio ni siri yako. Ukitaka kukopa, unakopa pesa yako kisiri. Na hakuna mtu anafaa kutoa hiyo information nje. Ukikuja uandike next of kin ama nani atarithi mali yako, uache huko. Hakuna mtu anafaa kuonyeshwa uliandika nani. Hiyo ni information yako na hiyo ni siri yako. Na ukipata mtu ametoa hiyo information yako nje, then hapo unaweza mpeleka hata kotini, si ndio? Naambiwa ni conclude in the next 3 minutes. Acha tuone. Sawa. The other right is that you have a right to dividends. Ukileta pesa yako 1000 kwa chama uweke huko na 15000 ya share capital uweke huko, una assume sako inafanya biashara na hiyo pesa. So at the end of the year una expect upate kakitu, si ndio? Kwa hiyo share capital ama kwa deposits. So it is your right. Ukiuliza kwa AGM wapi dividend, si ati una beg. It is your right. So it is your right ulipwe, na usipolipwa uambiwe kwa nini haulipwi hiyo dividend, kwa sababu competition ni mingi. Hiyo ingine, it is still your right kupata masomo kama leo, na hiyo mmefaulu kabisa. The other one, it's your right to challenge decisions in meetings. Tukienda kwa mkutano, mmesomoa report, mnaulizwa way forward, tafadhali msinyamaze. Chukua mkono, uliza maswali, discuss hiyo kitu, usinyamaze.
That is a forum for you kama member kuparticipate. Vile vile ni right yako kukuwa protected from exploitation. Haufai kuwa exploited in this circle or treated in a discriminative way in this circle. Ukiwa kwa hii circle unafaa ujisikie uko nyumbani na uko sawa na uko protected. Vile vile it is your right to vote ama kupiga kura, kupigiwa kura ama kupiga kura. Sawa sawa. So ukikuwa kwa hii circle unaweza simama kama board member, unaweza simama kama supervisory committee member, ama unaweza piga kura kwa ule mtu unataka. Hiyo ni haki yako. Kila mtu wako na kura moja kwa hii society. Vile vile ni right yako kupeana maoni yako kwa committees. Ukisikia committee haiendi mzuri na uko na maoni mzuri, unaweza wapatie hiyo maoni ndio wajue kama wata implement ama hawata implement. Then very fast, jukumu ama responsibility kama member ni gani? Jukumu ya kwanza ulipe, ni kulipa, si ndio? Kitu ya kwanza kulipa ni saving. Hiyo 1000 every month. Ukigawa hiyo 1000 in 4 weeks, inakuja pesa ngapi? 250, So kila wiki ukikuja, hata sio lazima ukuje join us. Si wako na mobile money? Si unaweza lipa kwa simu. Unaingia kwa simu, wiki ikiisha, unatuma shilingi 250 kwa account yako. By the end of the month, utakuwa umetuma 1000 kama saving yako kwa account yako. Si ndio? So saving, hiyo ni, it's a must. That one is a must. Na sheria inasema ya kwamba ukikosa kuweka hiyo 1000 consistently miezi 3 unatolewa kwa register. Mnajua hiyo? Ukikosa kusave consistently miezi 3 hiyo 1000 unatolewa kwa register ama unawekwa dormant accounts. Unajua dormant accounts inaweza kuwa ni account ya kila mtu. Kwa sababu unclaimed financial assets wana claim hiyo pesa, watu wako wana claim hiyo pesa, watu wengine wana claim hiyo pesa. So uchunge sana, usipitishe miezi 3 kabla hujaweka nini? Saving ya 1000. Then ukikopa, make sure umelipa. Hiyo ndio shida tuko nayo mingi sana katika joiners. Unakopa na hutaki kufanya nini? Kulipa. Na hiyo unakopa ni mtu mwingine. Umeuka pesa yako na mwingine na kulipa. Naniambia muda imeisha. Hello? Tumeelewana hapo? Ukikopa, unakopa pesa yako na unakopa pesa ya huyo na ya huyo na ya huyo. Sasa ukikosa kulipa, unamaanisha huyo mtu mwingine hata kopa kwa sababu umebeba pesa yake. Sheria inasema ukikopa, ulipe. Na ulipe vile inatakikana, vile mlikubaliana. Sio kama uliambiwa ulipe 5000 per month, unakuja unalipa 2000 unasema sijapata 3000. Kwa sababu sasa hiyo itakuwa default. Na mmejua hiyo default, mtu anaitwa Sasra amesema. Sasra si mnamjua? Ule ana regulate SACCOS, Ule serikali mwingine ana regulate SACCOS. Amesema hivi, mkikosa kulipa loan vile inatakikana, wale wamelipa vizuri, ile interest badala ya mgawiwe kama dividend, itakuwa set aside to provide for loans za wale wamekosa kufanya nini? Kulipa. So wewe mwenye unalipa vizuri utakosa dividend kwa sababu mtu mwingine halipi vizuri. So tulipe loan vizuri, to make sure our guarantors wanalipa loans, na sisi kama guarantors to make sure our borrowers wamefanya nini? Wamelipa loan. Ndio hii SACCO ikuwe sawa sawa. Hiyo ni responsibility. The other responsibility is that you need to promote the SACCO to other members. Ukiwa huko nje, unajua joiners ni mahali mzuri, imekusaidia, promote it. Begin from your family.
Kama uko na watoto wamefikisha 18 years, waambie waanze kusave. You can even open for them an account here. Waeke 1000 kadhaa. Then waambie wanafaa kuwa na save wapi kwa hiyo account. So promote Joiner Sacco uko nje. Hiyo ni wajibu yako kama members. Then wajibu yako pia kureport irregularities that could be happening in the sacco. In case umesense kuna kitu ambayo haiendi mzuri, labda ulienda kukopa ukapatana na mambo ambayo sio mzuri kwa hiyo chama. Usinyamaze na hiyo maneno. You are supposed to report that to the necessary offices. Hata kuna suggestion box. Si uko kwa banking hall kuna suggestion box. Enda uandike na usiandike jina. Kuja uweke wapi? Kwa hiyo suggestion box. Ama tafuta watu wa supervisory. Si mmeona hapo nyuma. Waite kando waambie nimeona hii na hii na hii. Investigate. Sawa? Ama kuja kwa ofisi yetu, Karori. Sema mimi ni member wa Joiners, lakini nimeona kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani haiendi mzuri. Usinyamaze. Kumbuka tulisema you are the supreme body. Ikianguka imeanguka kwa sababu wewe umekataa kufanya nini? Kazi yako. Sawa sawa. Nikimalizia, support the sacco in its growth. Ukiitwa mkutano kuja, ukiitwa masomo kuja, ukiambiwa tutoe hii pesa ya saving toa, ukikopa, ukiambiwa ulipe hivi, unalipa hivi. Tuko sawa sawa? Nafikiria nitafikisha hapo ndio nisichukue muda wa the next speaker unless kuna maswali, na maswali tumesema tutauliza baadaye. Asanteni sana. So thank you so much, Madam Sarah, because of your great empowerment and your great insights. Tunaambiwa no one is above the law, right? So sheria lazima tuikunywe kama dawa. Thank you so much, Madam Sarah. And someone once said that ukienda in a forum like this one, kindly ensure you grasp something, if not everything. So it is my sincere hope that we are taking notes and we are able to jot something down in the notebooks that we are presented to us this morning. Kama kuna mtu ako na swali, as the education chairman said, kindly jot it down somewhere. We shall have a session for Q&A session, and we shall get your question addressed in that forum. So with great honor, allow me to invite our marketer or our marketing officer, Madam Diana Wainaina, to take us through our products and services. We remember what Madam DCO has told us about the acronym SACCO. SACCO stands for Savings and Credit. And so Diana is going to take us through the savings and the different types of product. Then we shall have someone else taking through a session of credit and recovery. Asanteni sana for lending us your ears. Thank you so much, Diana. You're most welcome. Members, good morning. Muriega rege. Tagaidi oshogyo mwire, karibu Joiners. Salimia huyo mwingine, usimuogope, mwambie karibu Joiners. Karibu Joiners. This is the place where we invest and grow. Tuko pamoja. Karibuni sana as I take you through the saving models, introducing Joiners Sacco to us. Regene tumeonaga no tutimenyaga what happens in Joiners Sacco. Demeba no he maundu itakoretwo ngikatia ngimenya uria mathiaga na mbere. Na njuge mwaka uyu Joiners Sacco, we are celebrating 25 years. Thank you, Chairman. This year, we are celebrating 25 years of being in business, lending to our members, and being brought services by the members. Situpigie Joiners makofi. I want to start by introducing the accounts that we have in Joiners Sacco. Tunakujanga kufungua accounts, Joiners, sindio?
Tukifungua tunaambiwa kufungua ni 500, utafungua akaunti ya Fosa na akaunti ya Bosa. So I want us to understand the accounts that we open. What do we exactly mean by these accounts? And Joiners Sacco Society Limited has 2 main accounts, which include the Fosa account. Na tukisema Fosa tunamaanisha nini? This is the front office savings account. Na ni ile account yenye unaweka pesa na unatoa. Tunajua hivyo. Do you know that? Ukipewa loan unawekewa wapi? Unaenda unapeana ID, unafanya nini? Unatoa. So that is the Fosa account. So ukienda mahali usikie account ya Fosa, usishangae hiyo ni nini. Ujue ni account ya kuweka pesa na ukitoa. Tuko pamoja? Kuna account which is the main account. It is called the Bosa. That is the back office savings account. Account ya pale nyuma. Tunaitanga account ya pale nyuma. Okay? Whereby unaweka pesa. After a period of time, unapewa loan kulingana na zile savings zenye uko nazo. Tumeexplainiwa na Madam DCO that you buy shares. Tuko na share mara 2. Whereby the first account, its share capital is 10,000. Then the Bosa shares, its share capital is 5,000. Na ndio maana unakuja unaambiwa that share capital yako ni 15,000. Tumeshika penye inatoka from the 2 accounts. That is, the Fosa account has 10,000. The Bosa account has 5,000. So if you combine, zinakupea nini? 15. Tuko pamoja members? Asante. Just like I have said, in the Fosa account, which is the current account, kuna watu wengi sana, watu wetu wameenda kule majuu. Tunasemanga majuu ama diaspora. Sindio? And so many members. I'm glad to tell the members that are here today that tuko na accounts the diaspora. Diasporian accounts. Members wako US, wako Dubai, wako UAE, na wanatuma savings wapi? Joiners. Na wengi wao wanatumanga savings through the Fosa account, then we do a transfer to the Bosa account. Members, I want to give you a challenge today. Sisi zote tunasemanga tuko na bank account. Si ndio? Lakini Joiners account yako ya Fosa iko na balance. Does it have a balance? Do you know in that account unaweza weka 5,000 asubuhi na saa 4 utoe? Do you know that? Tunajua hivyo? Leo nataka kuwapea hiyo challenge. Weka pesa kwa your Fosa account. Hiyo account pia iko na loans. Okay? You can be getting loans in the Fosa account. Tukipewa loan, wacha tusichukue pesa tupeleke Equity ama cooperative. Wacha pesa ikae hapo so that you are able to transact with it. Okay? In the Fosa account, tuko na accounts tofauti tofauti. Sawa sawa. The first account tuko nayo inaitwa holiday account. Sai tuko mwezi wa pili. Tunaweza weka pesa kidogo kidogo tu. Then in the month of December, twende Mombasa. Tunajua hivyo. Members, do you know that? Tunaenda Mombasa, tunaenda Dubai, tunaenda UAE, you know, tunaenda US. Na sisi zote, we can be able to save on that account. Na hiyo pesa, utatoa mara moja kwa mwaka. Sio ni discipline? Sio ni discipline? Si ndio members? Leo, before tutoke pale, uliza nitaweka aje pesa kwa holiday account. Si ndio? Naona mama amefurahia sana. Juu hajaisikia kitu kama hiyo. Si ndio? The account number 2 is Johari Junior account. All of us, sisi wote, we have children, tuko na wajukuu, lakini hatujaifungulia watoto hii account. Unajua hii account inaweza kukusaidia kulipa school fees. Because you withdraw 3 times in a year. Si ndio? Sai we're in the first term of 2024. Wazazi wengi tumekimbia kutafuta pesa za kulipia watoto shule. But do you know you can take a savings plan today? Na by the time watoto wanafungua mwezi wa 5, you'll be good to go. Members, si tunaona what you are missing out?
Number 3, we have a fixed account. Uko na 50,000 mahali na hauitumii. We can be able to fix that amount for 3, 6 months, 9 months, na upate interest. Tuko pamoja. We have under the FOSA accounts, sasa hapa ndipo nataka tushike vizuri. Si nimewaambia mweke pesa kwa FOSA account. Sasa nataka kuongea the loans that we have. We have a loan inaitwa asset finance. Hii loan unaweza kuwa in your FOSA account, unaweka pesa unatoa, then unakuja unapata the credit officer. Unamwambia I want to take an asset finance. Hii loan, the repayment period is very flexible. The interest is 1%. Okay? So for that, we can be able to buy assets. Unataka gari, unataka land, we can be able to purchase for you. We have another loan, yenye inaitwa Jijenge na Salo, and I want to speak on that. Members, Joina Sacco has grown in strides. Okay? Si tuko na walimu, tuko na watu wameandikwa na kanjo, tuko na watu wako na payroll. Si ndio? Joina Sacco already, it is in the last process of acquiring that code so that we can be able to be facilitating you uchukue loan inaitwa Jijenge using your salary. Members, simtupigie makofi. Asanteni. We have an LFO financing. Na hii loan, wengi wetu tuko kwa biashara. Tunaenda, unaambiwa nilete truck ya cement. Unashangaa nitatoa wapi pesa. But because you're in business, utatutembelea tu Joina Sacco. Ukuze ulize Madam Grace, Madam Grace, I want an LPO loan. Na atakuitisha the documentation zenye zinahitajika. Then within no time, you'll be able to have funds to transact nazo. Biashara yako imekwama? Si umesotiwa? Asanteni. We also have salary advance. Na hii ni ya wale farmers wetu wa Kiambaderi. Remember, just like Madam Grace alisema, Joina Sacco ilianza kutoka wapi? From the farmers. We cannot be able to forget them. So with this, we are able to facilitate them using milk as collateral for the same. Members, tunaandika. Are we taking notes? Nataka kuongea kidogo kuhusu corporate accounts. Joina Sacco iko na corporate accounts. What do I mean by this? A corporate account is whereby you have a company, you have employees, and we are able to pay your employees through that account. Tunatoa pesa kwa account yako main, tuna channel to the staff account. Are we together? Let me give you an example. For example, mimi nimeandikwa na Joina Sacco. Si ndio? Wacha tutumie Joina Sacco kama example. Joina Sacco is the main company. Okay? Joina Sacco ikuje ifungue account. Ikishafungua account, then its staff members watakuwa kichaneliwa pesa from the account ya joiners to their individual accounts. Si tunafanya Sacco igrow. Si we are also empowering new members. Si ndio? So if you have a company out there or an institution or for example a school, we are funding that project that you have. Let me use shule. A school, we can be able to finance. Kama uko na shule mahali, wacha school fees ikwe kichaneliwa through Joina Sacco. So that we are able, ukipata project, for example, sema unataka school bus, na hauna, utatoa wapi? Just walking to Joina Sacco, tuangalie fee structure inakuza pesa ngapi, wazazi wanalipa pesa ngapi, then you're able to finance you on the project that you have. At a building ya kujenga shule, okay? Joina Sacco has the muscle to finance you to progress. Nataka kuongea about back office savings account. The account yenye tulisema ya Sacco. Sawa sawa. And I want us to have a challenge. Members, hello? Let us have our phones.
Mtu ashike simu yake. Mtu ashike simu yake. Do you know unaweza save 50 bob in Joiner Sacco on daily basis? Kila mtu ako na simu. Enda M-Pesa. Enda M-Pesa. Members, hello? Tumefika M-Pesa. Enda pay bill. Weka pay bill. Umeweka pay bill 31 71 50. Ni repeat tena 31 71 50. Tuko pamoja? Members, kuna wenye naona hawana simu. Are you together? Haya, amount. Imekuitisha amount Account. Weka DE. DE capital. D for dog. E for elephant. Capital. Tumefika hapo. Then weka ID yako. Usi space iko imeshikana. DE then your ID number. Tumefika hapo. Weka 50, weka so, weka thou. Ama 1 million. Are we together? Umetuma. Imeenda. Imesema imeenda wapi? Imesema imeenda wapi? Imesema imeenda Joiners. Imesema imeenda Joiners. Netoto maithiothe. Hello? Hello? I want to give a challenge today. Joiner Sacco, we use that pay bill. Okay? 31 71 50. Na neighbor shashiga no gehota go save on daily basis. Let's take for example, the serikali ilikuwa inatuambia the hustler government. Hustlers. Do you know unaweza save 50 bob daily? Tukifanya mahesabu 50 times 30. Hizo ni pesa ngapi? Chairman. 1500. Asante. That is 1500. Have we made a stride? Ni lazima tungojea mwisho wa mwezi? Is it a must? The reason as to why nimesema tuweke pay bill is that tuone. Si lazima ungojea mwisho wa mwezi. Pay bill you can be able to send any amount into Joiner Sacco. Unajua unaweza tuma mpaka mbao. Do you know that? Do you know that, members? 20 shillings. Inaweza apia kidogo, lakini at the end of the month utakuwa na pesa kwa account yako. Do you know that? Leo nimewaibia siri. Si lazima tungojea mwisho wa mwezi. Natumia ile message, dear member, it's almost end of month. Kindly send your deposit. Si lazima. Si lazima. We say, kinyokie kinyomuthi. Si ndio? Kinyokie kinyomuthi. Then the progress itaonekana. Si ndio, members? Let's take the initiative. Okay? Let's grow our deposits. And do you know, hizo deposits zenye unaweka, usiangalie leo. Check yourself from today, 10 years, 50 years, utakuwa na pesa ngapi? Si hiyo time ukisha retire, utasema Joiner Sacco nilikuwa naekeza pesa. Let me go. Ukuje, useme mimi, nimefika my prime age, na siwezi save tena. Do you know that's a saving? Members, do you know that's a saving? Hata unaweza kuwa ukisave without taking a loan. But ukifocus, someday I'll have a lot of money. Sawa sawa. So, tusiangalie savings, atuna save uchukue loan times 3. Nataka kusave 2 million, nichukue loan ya 6 million, hapana. Let's take that initiative so that we can be able to save and save and save. Kutoka leo, tuseme aje? We are saving. Si ndio? Tukitoka hapa,
the song in our mind, we are saving in joiners. We are saving in joiners. Sindio? So that you can be able to grow. Nataka kuongea kuhusu account opening. Members, our CEO ametupatia good news today. Kufungua account leo ni pesa ngapi? 300. Imagine. Leo tu ndio umepata chance ya kufungua account na 300. Kama uko hapo na huna account, niitishe form. Form ziko, they are ready so that you can take this chance to open the account. Ukikuja kesho kwa ofisi itakuwa tu 500. Lakini for today it is 300. Even if you have a person, text mwambie kuja join us. Nilikuwa nimekuambia for a long time, come to join our circle. Leo kuna offer ya kufungua account na ni 300. Ndivyo usichajiwe ngapi? 500 kesho. Si ndio? The other thing I want to tell you members. Unaona venye unakujanga ku apply loan, unakosa guarantor. Do you know if you introduce 3 people whom you know, you can be able to secure your guarantorship? Niulizeni aje. Today, mi ni Diana. Sindio? Mr. Mugasha is my friend and Grace is my friend. Hawana account join us. Si mi nimesave. Na niko like 1 year. Sindio? Nikuja niongeleshe Mr. Mugasha na Grace. Niwaambie mnajua, kuna sako mimi nakuwa na iko poa sana. Kujeni tuende tukafungue. Wakishafungua, see they start saving. Ukitaka guarantors, who are the first people that you'll tell to sign for you? Do you see what I'm saying? So, usiseme ati mimi sina guarantor, hapana. So you have your colleagues, you have friends, you have business circle around you. Let us sell our circle to those wenye hawana accounts na join our circle, so that we can be able to create and empower the brand that we have. This is a brand. Sindio? Just like tunaendanga tunanunua Superloaf. See, Superloaf is a brand. Let us also empower this brand so that you can be happy tomorrow. Remember, just like CEO has put it, the more we recruit, the more we are putting on savings, the better the circle it is and the stable the circle it is. Tumekubaliana. So let us champion on the opening of accounts. Let us champion on the deposit mobilization. I want to kuongea kidogo kuhusu the dormant accounts. Tuko na accounts, some members, the accounts are dormant. Na just like Madam Disio has explained, account yako ikikuwa dormant, serikali inaitisha pesa zako. Members, hello, tumesikia. There is an unclaimed financial asset body yenye inaitisha pesa from the dormant account. Do you know, Leo, if Madam CEO, because she's our overall, akuje aseme, atuongeleshe tukiwa na Phyllis, atuambie, nataka report ya zile accounts zenye ziko dormant, na hizo funds inafaa to go back to the government. Imagine the hassle you go through to get those funds. Members, hello. Let us champion to activate our accounts. Okay? Kama uko hapo leo na account yako iko dormant, kindly ensure before you leave your account is active. Okay? So that to facilitate the money being taken to the Unclaimed Financial Asset Authority. Sindio? Ndivyo hata ukikuja join us, unajua I'm in join us sako, na leo nimekuja kuchukua loan ya school fees. I'm in join us sako, na leo nimekujia dividend yenye tulipewa time ya IGM. So let us activate our accounts. Let us be happy because of kwenye tuko na accounts. Sindio? Let us patronize
all the products that we have in Join Us Sacco. Members, si tuko na hii flyer. Do we have it? Do we have the flyer? Si ndio? Hii flyer yetu iko na kila kitu. From the sacco to the products to mobile banking. Kama uko na swali, go through it. Kama uko na swali, before we leave, it is important to ensure that umeuliza swali yote yenye uko nayo. Si ndio? Kuna flyer nyingine umepewa imeandikwa mobile banking. Si ndio? Hii flyer inakuonyesha how you'll be transacting for mobile banking. And the codes zote ziko hapo. Ukilipa loan, ukilipa loan, kuna code yenye iko na loan yako hapo. Ukitaka kudeposit, kuna code yenye iko hapo. Kidogo tu. Thank you, my chairman, Arajira. I expound a bit on the dormant accounts. Dormant accounts, yokaga, ugereago save. Members, tuko sawa. Ugereago iga savings for 3 months. Account yaku ikorago eke. Itejagia status, igathi eke. Dormant. Keep on depositing. Keep on depositing. Nigetha account yaku ndegeke atia ndigatuike dormant. Also, ogere haroni na dorekia deposit, your account automatically inakuwa nini? Dormant. So let us ensure, thank you. Let us ensure that when you are paying the loan, unaweka nini? Deposit. When you are accessing, for example, the mobile loan, we also have it. Unaweka nini? Deposit hapo. Wacha tusiache deposit zikue 0. Because at the end of the day, the account it run dormant. And I'm still persisting. Kindly members, let us activate the accounts. Tumesikizana. Gaiwa moya murathime. And as we say in Join Us Sacco, we fulfill your dreams. The loan book ito ni milioni 10. Koguo mko karibu sana. Flat nitoko mwakera, gari nitoko mugorera. Imagine ngira Range Rover nitoko gora. Members, situtanunua. Nini natufunga? Yeah? From today, wacha saving ikuwe nini? Aki. Ati jioni unaona nimebakisha M-Pesa nimebakisha 50. Wacha niweke Join Us. Si ndio? Cause hata ukikaa hiyo 50 kesho utanunua nini? Something. Si ndio? So let us make Join Us the place to be. Let us grow in Join Us Sacco. Na also wacha sisi zote tuweke deposits. My emphasis. Wacha sisi zote tufanye nini? Tuweke deposits. Gaiwa moya murathime na haba hujaza kibaba. Asanteni. Thank you so much, Madam Diana, for that session. And I really want to appreciate you members. One thing that I have realized today is that nitokinyagirwo ni SMS iria Join Us Sacco etomaga, right? So every month, Diana must send to you 2 or 3 SMSs reminding you to activate your account or to come for your loan. And because I've seen you in big numbers today, I have come to realize and to rubber stamp that it is true those SMSs get to you. And because we agreed that we are partners, natoiga partners, neado mega the fale, nado manyitaneire marathie hado, right?
We said we are partners. So kindly, when we receive this SMS requesting us to come and deposit, to come and save, to come and activate our accounts, let us honor these SMSs. Right? Neguo, thank you so much. I believe we are together. We have already saved. We have opened the accounts. We have saved. And now we want to acquire a loan. When we acquire a loan, we will also be taken into the steps of how we are going to pay these loans. And so, without further much ado, I'll take this opportunity to welcome Neri, our credit officer, so that arogame negetha atuheroni. Na ningine warogama watuheroni re otwire uria turirihaga tondu mbeca ciene itireke itire ndokeirwo no niguo tiguo kwirago mbeca ciene itire ndokeirwo no wona tuoya mbeca no nginya twike atia turihe. Thank you so much, Neri, and this is your chance. Thank you, Phyllis. Good morning, members. I'm Nelly Nyokabi Mwangi, representing the Credit and Recovery Department today. I'm sure wengi wenyu tumemeet in the credit office, nikiwauzia loan, nikiwa explainia repayments, na pia nikidisburse pesa. So leo nitawafunza the processes and procedures za the credit office. So today we are going to cover about loan qualification, guarantorship, repayments, use of collaterals, and the loan products. So on the loan qualification, after umefungua account ukikuja kufungua, unaambiangwa you have to save the minimum balance 1,450 per month, and after 6 months you qualify for a loan. See, that is right. So ukikuja kwa credit office, the first thing tunaangalianga ni how consistent you have been in your savings. Kama hujakuwa ukisave, definitely hauja qualify for a loan. So it's either uende nyumbani usave vizuri ama tukupenalize kusave. Tunakwambia huku save miezi 2, lazima utuweke hiyo miezi 2. Alafu now we can discuss about the loan. To qualify for a loan, lazima ukuwe na sacco deposit ya around 6,000. That means unafaa kusave kila mwezi 1,000 kwa your sacco deposits. Na pia lazima ukuwe na the minimum sacco shares za 5,000. Zenye Diana ameongelelea zinakuanga 15,000, but lazima sacco shares yako ukikuja kuchukua your first loan ifike 5,000. Ndio ukuwe a full member side ya bossa, ndio tukuprocessie loan. Tumesikizana members? Kuna pia loan nyingine inaitwa boda boda. For that loan you save consecutively for 3 months, but kwa account yako lazima tuone savings zikiwa daily. Mmeambiwa na Diana kutuma pay bill, unaweza tuma kila siku, si ndio? So kwa boda boda loan, you are supposed to save on a daily basis. Then after 3 months you can qualify for a boda boda loan. Na hiyo boda boda ndio inatumikanga kama security. Tumesikizana members? Kuna pia guarantorship. Unakujanga tunakwambia unataka loan multiplier. Maybe the first loan ni multiplier 2. Tunakwambia the other times 1 lazima isimamiwe na guarantor. Si ndio? Qualification moja ya guarantor lazima akuwe na minimum savings ya 6,000. Ama kama hata si the minimum, lazima akuwe consecutive na akuwe a very active member. Na pia akuwe na free savings. Kuna wakati member analetanga form imesha sainiwa na guarantors, lakini tunamwambia hawa guarantors hawatoshi. Si ati ni kukataa tunakuwa tukikataa saa ingine. Maybe guarantor mwenye amekuguarantee over guarantee. So that's why we request you unaongeza guarantor. Na ndio maana tunakwambianga ukiingia sako introduce your friends. Mform kama katimu. Mkwe mnako guarantee your loans. That way hautawahi kosa guarantor. Ama uende kwa mtu akwambia niligarantii fulani. Maybe huyo fulani mwenye aligarantii
ni yule mwenye waliingia na yeye na wana trust one another na wako kwa kasel kao kana wana guarantee. So hata wewe ukiwa mzazi ukiingia, leta mtoto wako firstborn akuwe member, bwana yako mlete akuwe member, introduce even your sisters and brothers. That is how you create a guarantorship cell that ukikuja ku apply loan hautazunguka sana na guarantorship. Tuna agree hapo? Pia kwa guarantorship lazima mtu submit ID copy yake. Every time a guarantor signs a form, lazima apeane consent yake na ID copy, na pia signature yake yenye ana sign ikuwe inalingana na yenye tuko nayo Joiner Sacco. And that is why you find sometimes umeleta form, tunaangalia signature, tunakwambia fulani haja sign vizuri, tunakurudisha nayo. Enda waambie fulani assign vizuri ama uache form akuje assign. So anytime we request for you to sign again, it's not that hatuja verify hadi the phone number ni yako, but the signature. The signature should match the one that we have in the system. Tumesikizana? Poleni. Tumesikizana part ya guarantorship. So, tumeagree. Guarantors mu introduce members, ndio tukifika ni guarantorship tusiteseke, si ndio? Tuende the next step. Niwa explainie. Nimewaambia kuhusu guarantorship. Now kuna complaints tunapatanga once in a while. Unasikia like umechukua loan, hujalipa vizuri, umechelewesha, tumekupigia hatujakupata. Guarantor wako the moment amesign hiyo form anakuanga ameconsent that tunaweza mpigia simu in case hatukupati, tumwambie akutafute. Because the first thing we do tukifika ni kurecover loan, lazima tutumie your guarantor. So ile time unasikia tunakupigia ukiwa guarantor, si kukusumbua opoleni ama kukuthreaten, ni juu ukiwa guarantor you play a part. Asante. Ni homa, poleni. Ukiwa guarantor, you play a part to make sure that mtu mwenye umeguarantee lazima alipe loan vile inafaa. Na ndio maana mtu akikuja kukuja na form umguarantee, lazima the first page of the form ikuwe imejazwa. The first page ndio ujue anachukua amount ngapi na ability yake ya kulipa unafaa kuigauge. Juu mostly unapatanga guarantors wanajuana. Ukienda kuguarantee, kuambia mtu kuguarantee, uendangi kwa mtu yeyote, you go to your friends. So guarantors muitikie, tuwapigiange simu. Na pia mjue liability yenu kama guarantors ya hiyo loan ni ku make sure hiyo loan inalipwa vizuri. Sawa sawa? Kuna swali lingine inakujanga, how many people can you guarantee? Najua wengi wenyu hawajui, si ndio? Hata mimi siwezi waambia najua. Kuna part ya guarantorship inakuanga inasema lazima uandike the amount. Unaweza kuwa uko na 100,000. Okay, unaweza kuko na 100,000, umeguarantee mtu wa kwanza 10,000, si ndio? Wa pili amekuja umemguarantee 20,000. So inamaanisha bado uko na 70,000, si ndio? So bado you can guarantee another person 70,000. Au ni watu watatu. Kuna mwenye atakuja umguarantee 50. Wewe mwingine akuja umguarantee 50. So you can only guarantee 2. So the maximum guarantors people you can guarantee depends on the amount you pledge. Sawa sawa? Poleni. Na pia ukiguarantee loan lazima make sure account yako iko up to date.
Na ndio maana unapatanga umekuja kugarantii na tumekuambia mtu fulani ulimgarantii lakini ameachwa nyuma. So Nelly caught cold and no maana na kohoa. So we'll give her some time so that she can take a break, then she'll revert. And now is another wonderful opportunity that God has given us so that we can welcome, or I can welcome the trainer of the day, our facilitator. But before I welcome the facilitator, I'm really humbly requesting you to be up on your feet so that we can changamka kidogo, can have a small song. Kuna song mimi nitawafunza. A song that I used to sing in school those old days. Tafadhalini tusimame if we can. And this is how we used to sing this song. Tumesema tunachangamka, right? So we used to say this. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, tap your fingers. If you're happy and you know, tap your fingers. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, tap your fingers. If you're happy and you know, tap your feet. If you're happy and you know, tap your feet. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, tap your feet. If you're happy and you know, do the three. If you're happy and you know, do the three. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, do the three. Thank you so much. Please let's have our seats. And now I want to introduce to us a very highly profiled person, a person who has great insights with regard to cooperative movement and more so the circles. His name is Nelson Nyoro, and he has been profiled as follows. Mr. Nelson Nyoro is the Director of Cooperatives, Mombasa County. He's a lecturer at Cooperative University of Kenya. He is a consultant in enterprise development and financial management. Isn't he a great person? Yes, he is. So, Mr. Nyoro, the floor is yours. You are most welcome so that you can take us through this other session. We are really expectant and we are really hoping that you shall empower us to the next level, because that's the reason as to why we are here today. Asante sana. You're most welcome. Thank you, Tom. Asante sana. Chairman, with your board of directors, Madam Sarah, the sub-county cooperative officer, the CEO, together with the team of management, very able team, very excited to see people who are running this organization. Chairman, you have a team that can take us to the next level. Na members wa Joina Sacco, hamjambo. Wakati tulikuwa tunaongea na CEO, aliniambia kutakuwa na joto. Sasa mimi nika koti na furana. So nikipata homa CEO, bili ya hospitali iko kwako. Yeah, God forbid, sipati.
Chairman, I'm very happy to be here. I have very fond memories of this space where we are. When this church ilikuwa ya mabati, I used to be a member of this church. I don't know how many are here, and we used to meet and interact. Those were quite some years back. I keep saying that I am a young man, but I was younger. I was younger then. That is around 2006, 2007, and maybe even up to 2008. So when I come here, I am an excited man that I can track back my history. History repeats itself. I am here today. And I want to thank God because of the many things that I have seen. Nimekuja nikaigia kwa church, nikaona sasa ni ya mawe. And for me that is development. I want to honor this invitation because this is how God opens your territory. There is a time I was not known here. Here I am today, engaging this very big number of people who have attended this members education. Na niko na furaha tele. Nafikiri kwa utangulizi wangu, Madam Phyllis amefanya vizuri sana. Amekuwa mkarimu. Amenitaburisha hata pengine kushida vyenye ningewaambia mimi kujihusu. Na kwangu hii nafasi ni njia ingine ya kutimiza what is my mission under the sun. I have a mentor who unfortunately he passed on a plane accident. Alikuwa anaitwa Dr. Miles Monroe. Alikuwa anasema when you die empty. Give everything to the world. Release everything that God had deposited in you. Leave it here. And he said the reason is the richest place on earth is where? The grave. He used to say it is in the grave unapatanga mtu mwenye alikuwa amepewa kipawa ya kuibia watu. Now, sijui kama nimesema vizuri. Unajua kuna shida ya matamshi. So this was a person gifted with the ability to sing. But he never sang a single song. He went with it to the grave. A person who was meant to be a speaker, he never had any audience. He went with that gift to the grave. A person who was meant to mentor, he mentored nobody. He went with that ability to the grave. Those are the people who fail the earth because they do not contribute to creating a better world. So I am happy that I have had this opportunity. Na najua Mungu atatusaidia tunapoendelea. I want to appreciate the former speakers wenye wamekuwa hapa because they have done a wonderful job. In my estimation, they have helped us a great deal to understand this institution which we own. And Madam Sarah, I was very happy when you created the structure of this circle. Na ukarocate the place of the member. And you said the member is the owner. So I am here today speaking to the investors, the people who have made this institution be what it is today. Mwandishi mmoja akasema, the wealth of any nation, utajiri wa nchi yoyote, ni utajiri ya watu wa hiyo nchi ukijumuishwa. Si ni ukweli? Utajiri wa hii chama ni utajiri wa kila mwanachama ukijumuishwa. So Madam CEO, the figures you were reading to us today, they are the figures that is the aggregation ya all the people who are here. I want you to take a pen and a paper. Uchukue kalamu na karatasi, ujikumbushe. CEO alisema, and I'm waiting for somebody to set for me the machine. CEO alisema utajiri wa hii chama ni pesa ngapi?
So CEO alisema utajiri wa hii chama ni ngapi? 264 million as at 2022. And Chairman, I'm liking that clarification. Meaning we are bigger than that, isn't it? We are bigger than that. Sasa, ukishajua ni 264, hapo chini andika yako ni ngapi? Because tumesema utajiri wa hii chama ni kujumuisha utajiri ya sisi wote. Na unajua ni vyema hii chama inavyoendelea kukua na wewe pia uendelee kukua. Chairman, furaha yako si zile numbers zenye tutakuwa tukisoma hapa za chama. Ni ile impact yenye hawa members watakuwa wakikuonyesha. Ukipita kwa mji unaangalia, unasema yule member tumemjenga, yule member tumemjenga, yule member tumemjenga. Wakati tutafanya documentary yetu isikue tu inaonyesha vile ofisi inakaa, ikue inaonyesha vile maisha ya wanachama imebadilika. Hiyo ndio ushuhuda thabiti ya chama ya Join Us. I was very happy with your promise, Madam CEO. And your promise is fulfilling your dreams. So mtu anauliza uko na ndoto? Unasema niko? Sisi tunakuwezesha kutimiza hiyo ndoto. And that's a very big promise. A very big promise. But for me more important is the ability it gives hope to your members. It tells your members, please live your full life because we are here. So ile kitu pengine Madam Phyllis hakufanya ni kusema a few other things that I do. Acha tu niwaguzie kidogo some of other things that I do kama njia ya kujenga taifa. Nere wito wa mwishiririe wa besha. Na hau no nede ya thire. No ko hi mundu tafarira irie kugweta uhoro wa kuramata besha thini wa family. Niragwetire urimi wa kahua, mashani, mboga na matunda. Besha iria ciumaga urimi-ini uyu cigetwo utonga wa nyumba ino. No rore utonga na njirenge, uge ni utonga wa mahio, kwina ng'ombe, kwina ngũkũ, kwina mbũri, kwina ngũrwe na indo ingĩ ciothe cingĩte kamahio. Na indo icio ciothe nacio cina tafarira ya kuramata besha. Tuthome maundu maingi iguru ria gutumira kiria Ngai atuhete nigetha tuthondeke utonga ungigia na discipline na mitugo mega ya gutumira thire no tweke wa guteithia reke turamate besha niguo tutheremie. Muthenya wa ira Nelson ni arambiririe kugweta uhoro wa kuramata besha thini wa family. Ni aragwetire urimi wa kahua, mashani, mboga na matunda. Besha iria ciumaga urimi-ini uyu cigetwo utonga wa nyumba ino. No rore utonga na njirenge, uge ni utonga wa mahio, kwina ng'ombe, kwina ngũkũ, kwina mbũri, kwina ngũrwe na indo ingĩ ciothe cingĩte kamahio. Na indo icio ciothe nacio cina njĩra ya gũthũkũma mbeca ciacio. Ako nĩ ng'ombe, nĩ kũrĩ karia ga kwendio, nĩ kũrĩ morie kwendio, onayo ng'ombe o nyene no yendio. Na ng'ombe ĩyo nĩgetha ĩrehe kĩndũ nĩ ĩramatagwo. Na koguo nĩ kũrĩ mũndũ ũgũcangira nĩ tondũ wa kũmĩramata, na nĩ kũrĩ mũndũ ũgũcangira nĩ tondũ wa kũmĩgũrĩra irio. Na no tuthiĩ na mbere na gũtarĩria ũguo wothe tukiuga ũcio nĩguo ũtonga wa nyũmba. Utonga ũrĩa ũngĩ tũngiuga wa nyũmba nĩ mbeca iria o mũndũ athũkũmaga, ci mbeca cia mĩcara. Koguo nĩ tũkũrora kũu nyũmba kũingĩraga payslip cigana, no ũrehaga payslip ya mũndũ ĩigana atĩa, ĩyo ũngĩ ĩigana atĩa. Payslip icio nĩ ciũnganagĩrĩrio hamwe kana o payslip ihanaga o nyũmba. Kwĩna indo iria ciendagio, kwĩna iria rĩrĩa rĩendagio. Ũcio nĩguo ũtonga ũrĩa tũretwo ũtonga wa nyũmba.
no kohi mundu egwiciria utonga ni utonga wa kuria onagira mbeca ciake na uria egwika nacio we mwene kiumbe macio mangi tugatigana namo. No kumbe utonga wa nyumba kana utonga wa family uri na warie ungi. Na kiria kiratuma tuone ari wega muno kwaririria horo wa utonga wa nyumba. Ndatuiria na ndathuthuria nyonete ati uramati kana wigiririku wa mucii hari kuramata mbeca iria cingiraga mucii ucio ni ukirite na maita maingi ni ukiraga kinya ona muigana wa mbeca iria cingiraga mucii ucio. Kono twarie githungu no tuge the overall managing of household income is more important than the amount of money that gets into that household. Na no nyende ucuthiririe wone kuria wikaraga, itura riria wikaraga, tauni riria wikaraga, ni ukuona nyumba imwe wacuthiririe mbeca iria cingiraga na waringanithia na mbeca iria cingiraga gwaku, nyumba iyo wonaga ingiraga mbeca ta maita meri kana na makiria ma iria cingiraga gwaku. No wacuthiririe maundu maria ureka na maria mareka ukona ni maringaine, muri o hamwe, ino ingiraga nyumba nyingi nene ta ingiraga nyumba nini, tumaundu turia tuothe turekwo tutitiganite na kunene muno. Akorwo ni ciana ni irathie thukuru, akorwo ni gwaka ni muraka undu umwe, akorwo ni guikarira muturire muraikara no muraikara, no muonere wa nyumba ino neno we ni utiganite na njira nene muno. Na no coke ucuthiririe kundu kungi riu we wirore uge no nyende kuona andu aria mbeca iria cingiraga micii yao ni nini kuri iria cingiraga gwakwa ri ni mareka maundu ta maria ndireka, nigetha wambirie kuona ati kuramata kwa mbeca ni kwa bata gukira mbeca iria ciraingira mucii. Na micii iria ihotaga kuramata mbeca cia wega, micii ni ihotaga gwika maundu na njira ya raithi na ni mahotaga guthie na mbere gukira nyumba iria itaranagiria uhoro wa uria mbeca ciao cihana na iraingira. Na ona gikeno kiria kingiraga mucii ucio ni gikirite gikeno kiria kingireho ni mbeca ciethiri. Oguo mbeca irehage gikeno ri noguo irehage ngui na njukanirira. Ewe ni tuhenagia ati dukoragwo na mbeca na ukoragwo na cio, ni tukungagia wara macio mothe bona Nyoro arataririe ri ni mekurehe kihonia kia njukanirira ici. Origi namba ya Nelson Nyoro ni 0721 8115 ukoraga. Okay, kogo andra mathikagiriria riu ndikwa CEO ko inyuma tarito ria mundu ki mundu ngi no namba nitukuheana rita niguo. Riu andra mathikagiriria Coro he program irehagwo ni madam witagwo Wangari wa Migwe, na Wangari wa Migwe niwe tukwaranagiria nake na yuka maita maingi weekdays kiroko na kuhindi spreadaga any other time. No ni mwaigua ndumiriri ithe tiguo iyo ni ekoragwo iri ndumiriri yakwa. Twage gutuika ati niyo tukwariria haha tha ici, no ni nguhutia tundu tuigana ona tugutuma gikeno kiria kingioneka ni tondu wa mbeca ona ithuĩ tukigaire, na ngui iria ingireho ni tondu wa mbeca tugerie kumithema. I have a very good theme that we shared with the CEO, and the theme is towards living with dignity and honor. I was very happy when the presentations about the product was being discussed here. And I have seen this a product that can help members wetu waweze kufikia matakwa yao bila kuaibika. Na kwa hivyo, by the time tutakuwa tukiachana hapa, we'll have set a goal that tuko na vehicle inaitwa Join Us yenye inaweza tusaidia kuishi maisha yenye imeheshimika. And Chairman, that is our duty. Empowering our members so that they are happy here on earth, and that even when they go up there, I mean heaven, they will be looking back and saying, we lived our lives. One story where inapewanwa
ya kijana mmoja mwenye alifika biguni akiongea na the angels, as we are told. Akauliza the angel, ni akina nani wenye wengine wamenitagulia? Akaambiwa, nitakuonyesha mtu mwenye alikuwa the best generals huko kwenye umetoka, the best general. Huyo mzee alikuwa mtu wa kuheshimika, alikuwa na mambo makubwa sana. Hivyo ndivyo mambo yake ilikuwa imepangwa. Kijana akamwambia, nionyeshe huyo mtu. So yes, akaambiwa na angel, unaona yule mzee mwenye amekaa pale, that was the best general. Kijana akasema, unasema mzee mgani? Naambia yule amekaa pale. Akapema, hapana, huyo mzee namjua. Huyo mzee ni wa kwetu, alikuwa neighbor wangu. Huyo mzee hakukuwa anything near what you have said. Akaambiwa, it is true. When alienda huko duniani hakutabua kipawa yake ilikuwa, he was not meant to be the mzee that used to be your neighbor. He was meant to be the best generals. Na unajua changamoto ni moja. I don't know theologians who are here, sijui kama tutapewa nafasi nyingine tukuje tuishi sasa vyenye tulikuwa tunastahili kuishi. So we empower our members so that they live their full life, fulfilling their dreams. And all dreams are valid, as we were taught by Rupita Nyongo. Now, hii pengine kwangu ingekuwa kazi gumu sana ya kufanya, lakini Madam Sarah really prepared the ground for me. Ukiniuliza my objective by the time nitakuwa nikiachana na nyinyi ni gani, ni mtakuwa mmeelewa mahala penu, your true place in this society. Na nikiomba msamiati ya Madam Sarah, alisema you are the suffering. Hiyo ni kumaanisha nyinyi ndio kusema. Mnataka kuona hii society ikiwa ya kiwango gani? Nyinyi ndio kusema. Mnataka kuona deposit ya hii society ikiwa level gani? Nyinyi ndio kusema. Mnataka kuona loan book ikiwa level gani na ikiwa na health ya aina gani? Wenye kusema ni nyinyi. We create what we call the ownership mentality, that you are the people who could protect this institution from any invasion. Na nataka ujaribu kujiuliza, how did this society grow? Did you say from 2 members? Wacha tuongee sasa, at least 20 members. How did it grow from 20 members to 3,600? Lazima kuna siku hakukuwa na muajiri. Is it true? Hii society kuna wakati haikuwa na staff. Ilikuwa na watu wanaitwa members 20. Na walikuwa wamejichagua wakatengeneza committee. The first question I have for you, how were they doing recruitment? Walikuwa wanafanya recruitment kwa njia gani? Word of how members wenyewe ndio walikuwa wanafanya recruitment. Are the current members as passionate as those members? What if, sasa tuongee ile inaitangwa what if, every member who is here decides to give us 1 member. Ile tunaitanga member bring a member. How many members will we be end of this year? 7,000? Oh, you are 6,000. Member bring a member. 12,000. Without a single advert, chairman. The ownership
mentality that unaweza guza roho yako useme hii sako ni yangu na nitaitunza. And there is a statement that was made by Madam Sarah that I want to echo. Alisema this sako will be as good as you make it. Na sisi wenye tutakuwa tukipita kwa barabara tutakuwa tunasema ukiona vyaelea jua vimeudwa. And that when a sako is supported by its owners, no enemy can penetrate. When a sako is fought by its owner, no outsider can save it. And that is the burden to the members. Ya pili ni hali ya kuangazia hii society na tunaiona kama mahala petu pa kuwekeza. I liked a question that ilikuwa inaulizwa na my neighbor wakati Diana alikuwa anafanya presentation. Alisikia product inaitwa fixed deposit. Akauliza interest. And I was very happy. I was at home with that question. Diana hakusikia atarudi hapa, najua ataulizwa hiyo swali, si ndio? Aliuliza how much? Because ni kama anasema unajua mimi niko na tu pesa nimewekeza, nimeficha mahali. Unahitaji tu kuniambia tu jibu moja. Interest niga? Because I am an investor. And so when these people start relating na hii institution kama wenye wamepata mahali pa kuwekeza, I can tell you, Chairman, 6,000 members can produce a very big institution. 6,000 members can triple the size. You know, ile kitu wanahitaji ni nini? Patronage. Maswara kama hayo yajibiwe, atoe ile pesa yenye imerara mahali, alete. Can I bring a lesson from there? I do these forums. Siku moja nimekuwa somewhere in Murang'a County. Na wenye nilikuwa naongea nao ni walimu wa one of the SACCOs. So one teacher alini approach after discussion yangu. Akaniambia umeongea vizuri sana. Kwanza hiyo maneno ya kutojenga pesa nyumba yako ya kustaafu na ile pesa yako ya mwisho nimeipenda sana. Because nilikuwa nangangana. Nilikuwa nimepewa 1.7 million. Na sikuwa nimeweza kujenga kanyumba yangu ya kukaa. Sasa hiyo kamuongozo ulitupatia, I really liked it. So I retired 10 months ago. Nataka kuanza biashara ya kufuga nguruwe. Nataka unisaidie. Nikamwambia niko na changamoto ya kufuga nguruwe, sijui vyenye zina, lakini nataka nikuulize uko na mtu mwenye anaweza kukushika mkono? Akaniambia niko naye. Sasa basi hiyo tutadilu na huyo. Swali langu ni hili. Hii pesa yako umeiweka wapi? Did you get the question? 1.7 million iko wapi? Akaniambia niliweka kwa account fulani, akanitajia bank. Nikampeleka kwa website ya Central Bank. Tukaangalia hiyo pesa yake ina earn interest ya pesa ngapi kutokana na hiyo account ako nayo. Tukaona ana earn 3%. 1.7 million ina earn 3% per year. So nikamwambia tu assume hii pesa yako umekaa nayo mpaka mwisho wa mwaka 12 months. How much will you earn from 1.7? Mahesabu ya pesa ni watu wachache sana huwa wanashindwa. Nataka mniambie. Nataka mniambie 1.7 million kept in a bank account yenye inakupatia 3%. 1 year uta earn pesa ngapi? 21? 51? Kwa huyo member sako yake iko na a fixed deposit account that gives 10% per year. Again pesa ngapi kama zingekuwa kwa hiyo account yake? 170. What is the loss? 119.
hata wacha tu round up ili tuitamuke vizuri. 120,000. Can I digress kidogo? Kwa Biblia kuna kitabu cha Luke yenye inapatiana hadithi ya master na watumwa wake watatu. Inasema mtumwa wa kwanza akapewa 10, akarudisha ikiwa, wa pili akapewa 5, akarudisha ikiwa 10. 5 zingine, sorry, rudisha 10 zingine. Wa tatu akapewa 1, akarudisha zikiwa ngapi? 1. Akaulizwa, wewe na vile kuna mahali kwingi ungeweka pesa, kwa nini ulienda ukaizika? Akaanza fitina. Si mnajua hiyo fitina alianza? Saa zingine ukisikiza kuhusu huyo mtu unafikirianga umepatana na mjiga wa mwisho, si ndio? But do you know you can behave like him? When you put your money where it is not earning as it should, uko na tofauti gani na yule mtu mwenye alizika? What is your difference? Tell me. Muko kwa WhatsApp mo? Muko kwa WhatsApp moja. A good investor puts his or her money where the money gives them a good return. Nataka tuanze kuona this society as a point of investment. Na changamoto kubwa yenye nimeona na many people ni kudeal na society yao on the bare minimum. Niwaulize, minimum saving huku ni gapi? Ni 1,000. Sasa tuwakoke dakika moja tu. Ile ya ukweli. Wangapi wenye wako hapa wenye wana save the bare minimum? 1,000. Mkono juu. Saving the bare minimum. That relationship bado haija develop vyenye inastahili kudevelop. Now most of the time is that our members wako chairman ni kuibia siri. Wako na very many sources of income. Unaweza taka kujua ni gapi wamekuonyesha, ni gapi wamekufichia. But I also want to bring a lesson here. A concept tunaitanga consolidate your income. Hebu andika hiyo chini. Consolidate your income. Na wakati tutakuwa tunaongea maneno ya loan repayment, loan qualification, you will understand hiyo concept ya consolidate your income. The credit manager alikuwa anaangazia kuhusu the many loans zenye unaweza pata. Ile changamoto kubwa sana anaweza pata ni sababu wewe unajijua kushida vyenye na kujua. Unakuja unamwambia, mimi hii ndio income yangu yenye wewe unaona, nipatie mkopo ukitumia hiyo income hiyo. Anakuuliza utasurvive namna gani? Anakuambia mimi najua vyenye nitasurvive. Ni kama unamwambia kuna story kubwa sana ingine yangu yenye haujui. Lakini unamtatiza because yeye anataka kukupatia mkopo yenye anaona unaweza lipa. Kama unaweza patia na full disclosure, umwambie niko na these other incomes, atakwambia see start channeling these incomes through us so that we get a full view ya wewe ni uwezo wako umefika, and that relationship is easier to manage. Kuna watu wenye tunasemanga they spread themselves too thin. Yani kila mahali wameshikilia kakitu kadogo. But you remain to be a very small person in all those institutions. Munaweza ongea story ya 10 million when umejispread too thin. So you can improve your understanding venye society inakuelewa,
And this discussion near 3 million, 4 million will be a very easy conversation. So nafikiri wacha tuachie hapo kuhusu the discussion around what is the role of the member in supporting the circle growth. Na niguzie a very interesting conversation I had wakati nimewambia I used to fellowship here. So wakati sifanyi hii kazi pia in being a member of the society, I am an Anglican. So juzi tulienda hapa juu, sikubuki the name of the church, but it is an Anglican church iko hapa juu, and the bishop wa huku was the one presiding of confirmation. So kuna katoto tulikuwa tumesimamia wakati kalikuwa kanabatizwa, and when the confirmation was being done, we went there now to discharge our promise. Kana kanini nikafatithagio tondu nikeranagirana tunua twarugamiriri yako ati nika kareho mbere yao ya mubishofu riria gakorwo kakinyitie miaka nigetha kaigirirwo ke. So we were the people who promised, so we went back there. That day the bishop gave a very powerful sermon. Akasema life Thank you. Alisema life is between B and D. Nataka tuandike hivyo. B uache space D. Life is between B and D. B and D. Ni nini iko katikati ya B na D? Sasa light C hapo katikati ya B and D. Akasema life is about B and D. Is between. So between B and D is C. Akasema B is birth. Kuzaliwa. Kuzaliwa. Hakuna mtu hapa alikuwa in control of when he was born, isn't it? So akasema out of control. Then D akasema ni death. Once more uhoro wa muoyo na wa mwathi Jesu. So once more none of us is in control of the D. So we have one letter that is now in our control. It is called C. And he said C is about choices. And he said it is not more of what happened to you. It is more of the choices you have made. If you could control your choices, you have taken charge of the outcome. Because the outcome is a product of the many choices that we make. We are a product of our choices. And that is our responsibility. But I'm happy because this society imechukua what we call a fiduciary responsibility. You know what is a fiduciary responsibility? Majukumu yenye si ya kisheria, lakini ni muhimu ili pia usaidie mtu mwingine kuamua vizuri. Inakwambia ni vizuri agarao wewe usave the bare minimum of 1,000. Lakini tunaweza taka uongezee because it is your choice. Wakati wa kulipa mkopo, society inasema unajua sio vizuri mwanachama akakuwa defaulter. Because akianza kukua defaulter, ameanza kuongeza ugumu wake wa kutimiza ndoto zake. By the way, did you know that you pay loans because you want to move faster to your goals? It is your goals that invite you to honor your obligations. Because kuna kitu unataka kufanya after this loan. What do? You pay the first loan. So that the next time ukienda kukopa ingine, you can even negotiate for 3 times. It is your goal, your dream,
that creates behaviors. Lakini society inasema bali na hivyo fiduciary responsibility tusiarau mwanachama asahau. That is why chairman huwa unawatumia messages wasije wakasahau. Lakini that is going beyond the obvious. And I want to thank you for doing that, because we also say that human behavior need to be sustained and motivated. So when you send them messages, you are doing them a great service. Now, maybe kuna vitu nitakosa kuongelelea sana hapa, but zitakuwa kwa discussion zangu. At one point or the other, mnaweza kuziangazia. Sasa wacha tuangazie, nimesema vile wewe unaamini kuhusu pesa inachangia pakubwa vile unatreat pesa. Kwa lugha ya kimombo tunasema your philosophy about money is more important than the amount of money you make or you have. Nirudia hiyo. Thank you. Your philosophy about money is more important than the amount of money you make or you have. Na ningetha jereweke, najua kuna watu hawatasikia lugha ya Kikuyu in total, but I have already introduced that discussion in English, is that mwishiriria waku ohoro-ine wa besha ni wa bata gukira besha iria ciothe uthukumaga kana ukoragwo nacio. Na wenye walisikia ile clip nilikuwa nasema ukiangazia, ukitupa macho kwenye unaishi, sijui kama kuna watu ukifikiria, ukifanya mahesabu yako ya pesa, huwa unaona ni kama wako na pesa mingi sana kukushida. Ukiangazia pesa yake, kama ako na bwana ya bwana, ama kama ako na bibi ya bibi, na wale watu wenye wanakaa nao kwa nyumba moja, unaona hawa watu wako na pesa. Lakini ukiangazia yale mambo yenye wanafanya, unaona haiko bali sana na yale wewe mwenyewe unafaa, hata kama they earn thrice or twice your income. Do you see those kind of people? So when mnapeleka watoto kwa shule, hata wewe uko kwa laini, wakati wa kujenga mahali pa kukaa, unaweza kosa kujenga nyumba ya kifahari kama hiyo, lakini utatimiza ile tunaitanga the basic need called shelter. So do you ever pause to ask, what is that relationship about money they have? But now on the other side niwaulize, kuna watu ukiangalia hata unashangaa vile wanaishi, sababu pesa yao ni kidogo sana ikilinganishwa na yako. Si pia kuna watu kama hao? Lakini ukiangalia yale mambo wanafanya ni kama tu yenye unafanya. That brings you to appreciate that it is more of how you relate with your money, your philosophy about money. If I was to ask the CEO, what percentage of the members here who save the bare minimum of 1,000, what percentage would it be towards CEO? Percentage ya members who only save the bare minimum, itakuwa kama percentage gani? 70%, asilimia 70 ya members wetu huwa wanaoperate the bare. But that is not to say that wako in the same what we call financial life cycle. Kuna member anaweza kuwa akona uwezo wa kusave more, lakini yeye bado ameamua kubaki 1,000. Could it be that there is an influence we have created amongst us that saving 1,000 is okay? Could it be that tumekuwa satisfied that 1,000 for as long as uko 1,000 uko sawa? And you know, one of the reasons why I am here is to shake the foundations, isn't it? Because if we do not shake the foundations, we will never change. We normally say people change when they see the need to change. Let me ask you,
If you save 1,000 a month, you are saving how much in a day? Yeah. 33 shillings. Nani akona ja nimpatie 33 shillings aende akule? Hiyo haiwezi tosha. If we are living towards dignity, lazima tuangazie how much you save for a day. What will it do some years to come? Na ukubuke that 3 shillings today, 10 years from now, itakuwa pesa gapi? Ukiangalia ile tunaitaga time value of Peter, it's Peter somewhere is telling me that 3 shillings miaka 10 ijayo itakuwa shilingi 3. Ameangalia vile pesa hupoteza dhamana. Unakumbuka kuna wakati tulikuwa tunanunua mafuta ya gari pesa ngapi? 5 years ago tulikuwa tunanunua petroli 110, 109. Saa hii tunanunua 200 na kitu, si ndio? Ni kumaanisha kama ulikuwa una save 120 hiyo 5 years ili uweze kununua petroli leo, wewe gari yako utapark ama ukianza kupunguza quality ya maisha yenye unaishi, sasa hivyo ndipo unaanza kukaribia, unaanza kudetermine unaanza kudetermine death. Because kuna mahali maisha I am happy. Those who are smiled, they have gotten the message. So that 3 shillings is a challenge we need to throw to ourselves. Sasa tulizane, hizi filosofia kuhusu pesa huwa zinatoka wapi? How we believe and think about money. Where did that problem, or not problem, where did that behavior originate from? Mimi ni mwalimu, so hapa lazima nihakikishe we are communicating. Ni nani anaweza niambia tulitoa wapi hii mtindo ya kurelate na pesa? Money relationship tulitoa wapi? Who has an idea? Money relationship. Where did our money relationship originate from? Which are the sources of our money philosophy? Swali imeeleweka? What or which are the sources of our money philosophy? Who has an idea? Nataka kuona mkono juu. Member engagement. An idea, just an idea. Hata kama ni a wild guess. Naona kama you have an idea. I have a way of detecting people who have an idea. You have. Very nice. Tumpigie makofi, kofi moja. Karuheni, haya, tujipange. Karuheni. Very nice. Amesema one source of our money philosophy are the parents. How our parents used to treat money, we are likely to inherit that behavior. Did you hear that? And if our parents were savers, we are likely to learn from them the habit of saving. If our parents were spenders, they are likely to have introduced us to the saving habit of spending. So most of our experience were around the shopping spree. Tulikuwa tunajua mwisho wa mwezi ama maziwa ikilipwa kuna kitu itanunuliwa. And that is how we grew up, knowing if you get money, find something to spend on. They inculcated in us unconsciously ile tunaitaga a framework, financial framework ama financial blueprint. Sasa hiyo ndio huwa tunaliproduce from time to time. Now, do we have parents here? Children learn how to spend and save
from how you behave with money. When the CEO talked about the children's savings account, it is not just a product for the circle. It is an opportunity for every parent who is listening to me to inculcate the saving culture to the family. And CEO, you could go an extra mile. Start giving them home banking boxes. Zile tulikuwa tunaita pige, you have them. Now, if they do not see you put money in that box, where do you want them to learn the habit of saving from? How will they know if they are not taught? How will they know? And that is the power of parent influence on their children. As you bring up your children, train the child the way you want them to grow, and they will never depart from that way, even when they are of full age. So tuanze sasa kukubali the challenges that we are finding with our youth is because of the upbringing. We forgot to introduce them to the philosophy of saving. Sasa niwapatie hadithi. My parents were primary school teachers. Si mmewaona those days? Mimi mwenyewe nilikuwa naangalia payslip ya my mom, naona pale chini inasoma 200. Pale chini. After kufanya hiyo kazi yote kuzunguka, pale chini ilikuwa inasoma 100. Na sababu my dad nilikuwa najua hawako bali sana, hata akificha payslip yake, nilikuwa naangalia my mom payslip napata idea yake inasoma namna gani. We used to take bread once in a month. Sisi, because of the bread, we had known how Ed month comes kwa kusikiza matubo. Wasomi wenye wako hapa wanajua something we call the Pavlov. Yani kuzoeshwa mpaka sasa time ya mkate ikifika, tubo ndio itakuwa, mate itaanza kutoka, harufu ya mkate itanukia. So she used to go to Muranga every morning. You know, those days banking was also like a punishment. Si siku hizi chama nimeona watu can save from here. Mtu akiwa amelala akubuke kuna mtu alikuwa anaitwa Nyoro, na alituambia make saving a habit. Anasema mimi nitakuwa naamka saa 6 ya usiku na save 50 bob. Lakini sababu hutaki usigizi, pesa ikupotezee usigizi, save kama hujaenda kwa ili ulale sasa salama na pesa yako ilale, sababu adui wa kwanza wa pesa yako ni nani? Ni wewe. So now my mama akifika saa 10 alikuwa anatupatia our 3 slices, because tumengangana na yeye, akatuambia hii mkate ni yenu. Tunamwambia fanya hivi, tupatie tujiwekee. Tunapewa kila mtu yake, tulikuwa wengi. So one Broadway igetoa 3 slices for each. Mimi nasema sababu nimekusubiri kwa mwezi mmoja, utanisamehe, nitakula mmoja wenu, then nitabakisha 2. So nilikuwa nakula ya kwanza around, after negotiating around, naambiwa ndio unawe mikono, maybe that is the first time nimenawa mikono after kabla ya kukula. So naweka hizo zingine 2 kwa wardrobe na ninabeba funguo. Nikienda kucheza na vijana wenzangu naambia leo kwetu kuna, not that I have an idea of sharing, but sasa nimeingia kwa ile category ya kuonyesha, si ndio? Nowadays huwa tunaingia kwa social media, tunaingia kwa Facebook, tunaingia kwa WhatsApp, tunabadilisha status. Hizo siku sababu hukuwa na simu, tulikuwa tunatumia word of mouth. Tulikuwa tunaambia watoto wenzetu, this is my new lifestyle today.
I'll be feeding on slices of bread. Siwabi, they are only 3. I am creating an impression. I know the young people who are here, they get a cue of what lifestyle is from the social media. Hata hao vijana wenye nilikuwa naambia, nilikuwa nataka kuwafirisha, si ndio? Wafeel hata sisi hatuko ba. From time to time I would sneak from the activity, naenda kuangalia my 2 slices, the remaining 2. The more I would look at them, the further morning would appear. And by around 6-7, I have already compromised. I already feel okay that 1 slice will be enough for me. Nikienda kulala, ninabeba yenye imebaki, ili nikiamka ikiwe karibu na mimi. Lakini kabla nilale natoa ile gozi ya juu, si unaiona? Ile brown. That is the end of your slices. The moment umetoa ile gozi ya juu, trust you me, you have no bread in the morning. I learned a number of things. Number 1, power of delayed gratification. And that is the meaning of financial discipline. Show me one person who has saved every month faithfully. I'll show you a person who has the ability to delay a gratification. And these are habits we learn even from our parents. When I am going for shopping, I have 2 girls. I tell them, please draw the wrong list that you want. Draw it. They keep on turning pages. Then I tell them, kwa hiyo listi kubwa hivyo, hii ndio pesa yenye inapatikana. Sasa reduce your list to fit the money. I am teaching them unconsciously 2 things. 1, to delay gratification. And 2, to prioritize. And 3, to budget. That is our responsibility as parents. I want you to start viewing what is the name of this product, ya watoto? Again. I want to start viewing Johari not as a saving for the circle, but as an avenue for bringing up financially conscious children. Because if you increase their financial consciousness, you empower them for life. You liberate them. You will teach them that what you get today, part of it is to be kept for tomorrow. So parents, we have some job to do, and I think we have spoken about it. Another source of money philosophy. Another source, he brought it out very well, the family. The family. If you give me one more, I'll give you the rest. Nani akona idea? Nani akona? Yes. Very good, my brother. Another source? Yeah? The media. Very good. We call it the social engineering, the media. We look at how people dress. We look at where people go for vacation. We look at who is gifting who. Juzi, my wife called me. Akaniambia, come and see. Nikaenda kuona. Akaniambia, unaona what this has been gifted for birthday. Liko ya birthday. Alikuwa naisema some days to her birthday. So nikaona it was a BMW. Na akaniambia, this is not the first one she has been gifted. And then she made a comment. Akasema, you know, some people are lucky. Asa, sinastahili kuniuma kidogo, eh? Anasema, you know me, I'm very unlucky because I just married you. Of course, on a right note, but you can see the kind of pressure that is in the society. And it is being bombarded on us, on our children, and we start succumbing to
How do I appear like them? So do you know there are people who borrow to appear like others? Not that their income can allow them, but they had under too much pressure from the society that they even borrow. And you may think borrowing is only when you fill a form, Chairman. There are very many ways of borrowing. You can borrow, uende kwa Tara, kwa Fuliza, na wapi kwingine mnaidaga? Oh, Hasra, Mshwari, branch, yes, very good. Hizo vitu zinajulikana hapa, Madam CEO. Those things are being consumed. Those things, you would not know it if you, yeah, on a right note. You know, you can also go to the boutique and borrow. Uvae guo ya kuenda harusi, si ni kweli? Sasa haujalipa, lakini uko na de. But when you go there, you appear. You even make a lot of movement hapa bele, you know, so that ile deni yako at least ikupatie satisfaction. Lakini kulipa bado, you don't know where it will come from. But what are you succumbing to? You are succumbing to the social pressure yenye iko kwa society. So very fast, another source of money philosophy. Why is it is where? Kuna mtu amewekelea kitu. Okay, so yes, thank you. So there's a generation tunaitanga Yoro. Sijui wangapi wamesikia generation Yoro. Wanasemanga you only live once. And ni mzigo mkubwa sana, because if you only live once, basi wewe tumia pesa igali wakati uko hai. Kuna watu wanasemanga maisha na okay. Maisha no maya. Poda mali, kifo chaja. And also what we call the religion. I keep on making fun, and this is just fun. This is fun, huh? It should be understood as that. I tell my, you know, my mother was an Anglican, and she's a lay leader. She's now retired. So I say she used to read for us a verse in the Bible that says, it is easier for the camel to go through the eye of a needle than for a rich man to inherit the kingdom. Then when I look at how heaven is painted, then I would rather choose heaven than being rich. But I want you to see, I'm just now creating an impression of how far also religion can create what we call the mental financial framework. So I say then she would garlic by saying, blessed are the, hata inaweza nyamazi achi hapo, inaweza somwa nusu, blessed are the poor. Then we stop there. I want to indicate that religion can also become a very strong source of our money philosophy. Naweza tupatia comfort even when we can work harder. It can make us feel like it is okay to be in this state. But you know, we know that our God is a God of abundance. And many areas of money philosophy. So I want to speak to categories of people who are here. And the first category I want to speak to is a category of young people.
Allow me to ask, how many of us could be 45 years and below? Mikono juu. Oh, very good. Very good. Yes, yes. This is my message for you. And one of the message I have for you is that your competitive advantage, ile bahati yenye mko nayo kubwa sana, is the time ahead. You can benefit from the years by having a determination to cause every day to count. I made a comment, I made a presentation one time to the employees of the Nation Media. And the chairman of the circle, the Nation Circle, made a very interesting comment. And he said, in the year 1972, if you had 5,000, you could have bought a car. 5,000. He said, in 1990, if you had 5,000, you could have bought a motorcycle. 1990. Is it true? You can see those years. He moved forward. He said, in 2010, if you had 5,000, you could have bought a bicycle. And then he said, today, if you have 5,000, you can go for lunch. That is how 5,000 has changed a product of time. Then very quickly, something hit my mind. Nikasema, what if in 1972, with your 5,000, you bought a piece of land? What would be its value today? You say the figure. Do you want to say millions? Including 50 million. I want to introduce the product of choices. In 1972, two men had 5,000, bought two different things. One bought a car, another one bought a piece of land. Now you want to go and value them today. We are now in 2024. The one who bought the car, what is his value as we speak? If the car is there, it is something different from what a car would be. The one who bought land has possibly something to bequeath, or has something now that he can say, after me, this will be my inheritance. The power of choices, and they make more sense when time is on your side. To the young people, form the right money habits. Identify with people who are in line with your goals. More importantly, the financial goal. Ask the chairman, how can I salvage something today with these many competing interests? Look for a mentor and look for people who have succeeded, and those are the people who will take you to the next level. So we can say very many things, but for young people, start investing early. Sasa tuongee nikiangalia kwa hii profile chairman, uko na bahati sana. There are very many ladies. When you empower ladies, you are safe. You have seen financial institutions zenye zina target women alone. Women are known, na nataka ladies mnisikize. Sisi wenye ni wasomi huwa tunasema, women have better saving habit. Na women have better repayment habit. So wana ladies wa join us, musiagushe ladies wenye wanajulika, musiwaagushe. I am happy that empowerment inafanyika kwa ladies. And I have a number of reasons why this is important. Lakini this is my point kwa ladies. Take charge. Lady mwenye ako hapa, just write that alone. Take charge. Na nitakwambia ni kwa nini. Ya kwanza, wanaume hufariki. Si ni kweli? As simple as that.
Men die. Sijaongea maneno ya men, nitakumbusha men nikiongea maneno ya ladies, ya men. So men die, kumaanisha unaweza tegemea mtu mwenye maisha yake pia nayo haijulikani. Na sababu mimi siku hizi nimeanza hiyo mjadala ya kujaribu kuuliza familia yangu na haswa bibi, wewe uko na kufahamu ati haujui zile siku zenye tutaishi na wewe. Lazima nianze kuona ukiiga tabia za mtu mwenye anaweza manage hii boma hata kama si mogikwe gatiriri ono takuwa gani adhi yake ni adhi yako gani. So you need to remind yourself, lazima tujikumbushe hii kitu inaitwa overdependence sio mzuri sana, because of that reason I have said. Ya pili, wanaume siku hizi wanapoteza kazi. While in the past tulikuwa tunaona breadwinners wa men, siku hizi tumeanza kuona mbadiliko ya households zenye zinakuwa supported by ladies. Na kuna observation nimemake, ni kama socialization haikuwa imetuprepare kumanage nyumba kama bwana siye analeta ni kama we are very good managing wakati pesa inaletwa na mwanamume, lakini kumeonekana kama kuna kachangamoto kidogo. Pesa kama ni yako, ni socialization yenye itafanyika. My generation sasa wenye tuko nao, most of them have lost their families, not because they were very bad men, but because they lost employment. I have seen both hata kwa familia yangu na my friends, watoto wenye wamerudishwa nyumbani na bibi kwenye alitoka, not because of the literal divorce the way tulikuwa tunajua, but because mwanaume ameshindwa kuprovide. By the way, are you seeing these things happening in your society? If you start seeing things happening, that is an invitation to a conversation. Ni mahali penye sasa tuanze kuangazia because inafanyika. Now, nilikuwa nimeandika one time, I was doing some presentation to an NGO. Nilikuwa nimesema men become irresponsible. Nikaambiwa hapana, ukue na msamiati wa adabu. Nikaambiwa msamiati wa adabu useme men become less responsible. Sasa sijui kama hiyo statement yangu ya kwanza men become irresponsible na hii ya less responsible tofauti ni gani, lakini nikakubali. Nikaambiwa uchunge sana usije ukaudhi wenye wanakusikiza. Kwa lugha ya kimombo they say don't annoy your audience. So siku hizi ninasema men become less responsible. I come from Murang'a County. Kuna mambo mingi sana unajua kuhusu hiyo county, si ni kweli? Ya kwanza unajua kuna wawekezaji wengi sana, hasa kwa soko la hisa. Wanasema asilimia, ile the last statistic, asilimia ni kama 40 ya soko la hisa ni utajiri wa watu kutoka one village called the Rwathia village. Lakini pia on the other side, pia mumeisikia kwa sifa ya pombe haramu, si mumeisikia? Na imelenga vijana, si ni kweli? Kuna uwezekano hao vijana wako na familia, si kuna uwezekano? So men don't become irresponsible, they become less. Lakini matokeo ni moja, hawafikishi pesa, ili hali kwa hiyo nyumba kuna watoto wanastahili kukula na wanastahili kwenda shule. Ukifika biguni utaambia Mungu, mimi sikufunza watoto. Sasa ninaongea kuhusu the ladies, sababu yule bwana mwenye ulinipatia alikataa kufunza watoto. Ama utasema ulitupatia jukumu, mimi nilingangana kadiri ya uwezo wangu. And lastly is that ladies, Mungu amewabariki, you have a longer lifespan than men.
Ukiangalia ukifanya upelelezi, there was one that was done, walikuwa wanasema the average age ya men, especially in central Kenya, is around 61, 64. The average age ya ladies ni 74. Meaning kuna tumiaka, you also need to think about it because pengine hatakuwa. Let me talk to men who are here. Men, uhusiano wako na pesa unachangia pakubwa ile uhusiano ingine yote yenye utakuwa nayo. Can I say that in English? Your relationship with money is a determinant of how all those other relationships will look like. And what that means is that when a man has a good relationship na pesa yake, hiyo relationship yake inachangia pale relationship yake na wale watu wengine, bibi na watoto. Mzee mmoja wa miaka 83, 83 years, alikuwa ameoa bibi wenye hawajaachana sana. Bibi alikuwa 81 years. Mzee alikuwa anafanya kazi hii Nairobi. Bibi alikuwa na kama mahali inaitwa Nyeri. Kila mtu akaishi miaka yake ya ujana na siku moja wakastaafu. Wakati wa mheshimiwa Mwai Kibaki, mulisikia kitu ilikuwa inaitwa compensation for the Mau Mau fighters. You heard about it? Kuna one lady in Nyeri akiwa 81 years alipewa 400,000 kama compensation for being a Mau Mau fighter. Wakati Mau Mau walikuwa wanasajiliwa, yeye alikuwa anaishi huko mtaani. So yeye aliregister. The first thing alifanya wakati wa kupata hiyo pesa, alifukuza bwana. 83 years old man amefukuzwa. Hiyo issue ikakuwa popularized, huyo mzee akapewa accommodation na neighbors. So watu wa media siku moja wakitafuta habari, wakasikia habari moto. Wakaenda huko wakauliza huyu bibi, sasa nikuulize, mzee wa miaka 83 unamfukuza aende wapi? Akawaambia, nyinyi hamjui hii mzee. Nyinyi hamjui hii mzee hamjui. Hii mzee alikuwa ameajiriwa na serikali kama messenger. Miaka yake yote ya kuajiriwa alikuwa anakaa Nairobi. Pesa yake alikuwa anakulia Nairobi. Alikuwa ingine anakula peke yake na ingine anakula na akawauliza, hata kama ni nyinyi mnaweza anza kugawa pesa yako wakati kama huu. Watu wa media wakaelewa, wakaondoka. Your relationship with money, uhusiano yako na pesa ina influence uhusiano yako ingine yote yenye utakuwa nayo. Nafikiri tuko na mambo mingi sana ya kuangazia. Wacha niongee kidogo na watu wa biashara. Na wangapi hapa ni watu wa biashara? Watu wa biashara? Very good. Tutaendelea kujua most of us what do they do. Nimesikia kuna pia wafanyikazi. Nimewaruka kidogo for now. Watu wa biashara, ningetaka mjiulize maswala kadha wa kadha. Ya kwanza, mko na kuelewa ya kitu tunaita the business life cycle. Biashara huwa inabadilika mara kwa mara. Thank you. Wakati biashara inabadilika mara kwa mara, ni decision gani zenye una make wakati biashara iko juu na wakati biashara iko chini? Kuna very interesting discussion yenye iko kwa kitabu cha Genesis ya vile akaota ndoto, ameona ni 7 kubwa
majani 7 dogo. Akaulizwa maana yake ni nini? Akaabua miaka 7 ya abundance, miaka 7 ya famine. Akauliza what should we do? Alisema during the years of abundance, weka part of your income kado. Na akasema that is the meaning of the business life cycle. Business will be up at one point, down at another point. Wakati biashara iko juu, usi-excite matumizi yako. Make sure you keep a reserve. So that wakati wa corona na mambo ingine kama hayo, hata ukifuga miezi 6, unaweza sustain biashara yako. And maybe one day CEO, wakati tutakuwa tunaongea specifically with the entrepreneurs, tutawa introduce to something we call the business resilience strategies. Because the decisions you make wakati wa abundance zinachangia pakubwa sana how you will operate during the difficult days. Ya pili, na niko na 7 but I'll just mention to ya pili, ni kitu tunaitanga the margin of safety. Sio hii itakuwa changamoto kubwa sana when you are appraising watu wa biashara. Ukimcholea income yake ya miezi 7, miezi 10, anataka umpatie credit na ile mwezi iko juu sana. Anakuambia si unaona hii April nilitengeneza pesa tutumie hizo. Lakini margin of safety huwa inasema ujihakikishie, kwa lugha ya kimombo tunasemanga you are not walking on the edge of the cliff. Hautembelei pale yenye ukitrip tu kidogo hivi utaanguka. Mkiangalia the other day last week chairman, niliangalia Nation newspaper. Ilikuwa na 9 pages ya auctioneers. 9 pages. Banks wana struggle to recover 621 billion Kenya shillings zenye many people have defaulted. Tukifanya analysis tumeona watu wengi wa biashara hawajipatiangi ka margin that biashara yao inaweza run at the lowest level. Hawaangaliangi ile tunaitanga the worst case scenario. Wanapenda kuangalia the best case scenario. But you know the best case scenario is not the ideal. So tunasemanga tengeneza karaini tunaitanga the line of best fit. Yani kale ka average yenye hapa nikioperate sita default na sitakuwa na ile pressure yenye inatokanga na kutoripa mikopo. So I want to very fast share with you a story, and it is a story of a young man. Then hiyo ndio tutatumia kuangazia maneno ya mikopo. Press for me that highlighted, the highlighted. Rudi nyuma. The highlighted. Hiyo cycle. Press. Very good. So hii ni barua nataka niwasomee then tuiangazia. Kijana mmoja aliandika barua akaandikia Uhuru Ruto wakati walikuwa kwa serikali. Alisema hivi: mimi ni kijana wa miaka 32, nimekaa Kenya kutoka utoto wangu. Sijatoka kwa familia yenye iko na mali, lakini nimeng'ang'ana nikaanza biashara yenye nilianza mwaka wa 2008. Yes. Lakini wakati mlichukua uongozi na mkachukua hatimu za uongozi, biashara yangu imeharibika. Mimi nilikuwa na uwezo wa kutoa vitu China na Dubai because biashara yangu ilikuwa inafanya vizuri sana. Nikanunua gari yangu sasa tunatembea safari na nyinyi, si ndio? Nikanunua gari yangu ya kwanza, nikajenga nyumba na nikaweza kusupport watu wengi sana wenye walikuwa wanainuka kama watu wa biashara. Milioni yangu ya kwanza yenye nilipata nilitumia kufunza watoto wetu, siblings. Revenue
ilipunguka haraka sana. Kuna wakati nilikuwa napata milioni 5 mwezi baya. Hiyo ni pesa baya. Milioni 5 bad month, isn't it? Mwezi baya. Mwezi mzuri nilikuwa napata kutoka milioni 7 milioni 10. Hiyo ni mwaka wa 2009 2015. Anasema biz was good. By the way, tukiachia hapo, nitake kuwauliza huyu kijana saa hii mnaona ako na pesa kama ngapi? Mnaona akaona kama ngapi? Kama milioni 500, si ndio? Na kuendelea ama bilioni. Lakini kuanzia mwaka wa 2016 mpaka wa leo hata kupata milioni mwezi mmoja ni gumu. Na ukumbuke hii ni mauzo, si faida. Ukiweka hasara ya biashara, rent, ofisi, wafanyikazi na matumizi mengine, rafiki yangu, hata na kaanga saa zingine niko broke kushida panya wa kanisa. Akona humor, si ndio? Akona humor. Anasema ni aibu. Sasa nafuga biashara yangu. Biashara yenye nimefanyia kazi miaka 10 na siwezi endelea kuifunga. Ninawalaumu nyinyi, mmeharibu hewa ya biashara. Mimi ni wholesaler. Nilikuwa na supply watu wengi wenye nilitaira na walikuwa wananilipa comfortably. Nilikuwa na wauzia stock yangu na sasa hawajanilipa miezi 10. Na kuanzia mwaka wa 2017 biashara ikaanguka. Sasa hawanilipi. Nikiwauliza wananiambia biashara ni